Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. The 2.2 billion has been spent in the office of the president and State House between July and September. If you do that calculation, it means that we spend in that office 23 million per day and 1 million per hour. That cannot be sustainable. Sisi vile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimfuata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu, wewe umetukosea. Sasa tumesema siku ya Jumatano. Uko tayari? Uko tayari? Tumesema sisi si majambazi. Tunaingia vijijini, mijini na hata jijini kukuletea taarifa mchana kutwa. Usiku tunaketi kitako, tunadadavua tukichanganua taarifa na makala muhimu yanayokuhusu wewe na familia yako. Ungana na Bernard Ngozi kwenye Open Forum Political Show kuanzia saa 4 usiku hadi dakika zake kila siku ya wiki kwenye Sound Candy Talk. Tukutane Sound Candy Talk. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk Open Forum Political Discussion Show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, a lot is taking place in this country, most of it shocking because of the gravity upon which the livelihood of Kenyans are affected by decisions taken by an administration that needs to be on the forefront in protecting the interest of the masses. It appears is the one placing the lives of the masses in danger.
Well, it's been noted a pattern in the Kenya Kwanza administration in its relationship with the rest of the entities that function in this particular nation that is a bit disturbing, in the sense that there is too much political interference in what is happening. This country has been treated to unnecessary blackouts that are unexplainable, and is being unearthed that there has been political or government interference in how the power supply is done in the country. Well, on Tuesday, the Kenyans woke up to another shock that got them unawares, and that is the famous Mpesa money transfer capability went down for a lengthy period of time, and most of the people were stranded. Parents who are preparing their children to go back to school, others had taken a meal in the restaurant, and of course, as usual, they were ready to settle their bill in a cashless society where it is now safer to carry your money on your M-Pesa than anywhere else. And then from that same gadget of M-Pesa, you're able to access even your bank account, and you're able to settle bills without carrying bulk cash with you. Well, it's been noted again that there was an attempt to try and link up M-Pesa to KRA. Those are unconfirmed rumors that could have triggered the issue that came up on Tuesday. Well, if this is the case, and this is how Kenya Kwanza wants to operate, then what is placing us in danger is no longer an external force, but an internal occupant. This must leave Kenyans shocked, this must leave Kenyans afraid, and this must leave Kenyans not sure of their tomorrow. I invite you to be part and parcel of the conversation tonight, even as we dive into understanding what's going on. Beside that, the demolitions, the inhuman demolitions, the careless demolitions that are taking place around the country in utter defiance of court orders are also something that we must look at, no matter how much we pretend not to see what's going on. Welcome on board. I urge you to make sure that you don't watch the show alone. Make sure you invite somebody to join, share the link with everybody in your life. Begin by liking the video and, of course, participating into our poll question that is already live and running on Sound Candy Talk Live YouTube channel, Sound Candy Talk YouTube channel. And then, of course, we are also live on Sound Candy Talk Facebook page. And today we are also beaming this particular broadcast on our TikTok channel. So wherever you are comfortable following the program, please be a participant, not a spectator. God bless you. Thank you so much for being here. I salute you. The link to use to get in the studio is now in the comment section. Click on it, allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio, and you will be in this space for us to get talking. Karibu sana mahala pote ulipo, nashukuru kila moja. Samahani tumeanza kuchelewa, lakini kwa sababu lazima tupite kona nyingi kabla tufike hapa, and that is why we are where we are. But glad that we are able to get this particular program extended to
our TikTok channel. So if you haven't followed us on TikTok, we are still Sound Candid Talk. Make sure that you follow us, and then of course participate into the show right from where you are. Let me salute 1, 2, 3, 4 people. Even as I wait for you to get into the studio, we dive into this government interference in private companies. And then, of course, the poll question, I was almost forgetting. The poll question is clear. Is Ruto's political interference responsible for the chaos in education, Kenya Power, and then now lately in Safaricom? Is Ruto's political interference responsible for the chaos in education, Kenya Power, and now Safaricom? What is your take on the same? I need to hear what you feel about the whole situation. And then, of course, just bringing you up to speed, 2 schools have already been shut down by angry parents for poor performance. And it's all because of this chaos that we are witnessing in the education sector. So I'm calling upon you to be on the forefront. Let's speak up. Let's do what we must do. Secure our country for the betterment of generations yet unborn. Dahi Abdi, karibu kwa show. Charles Green. Okay, he says, my goodness, the people of Nyahururu today decided to continue with their business despite Ruto stopping to talk to them. Things have shifted on the ground in Mount Kenya. Excellent. Thank you so much for noting that and reporting. I mean, who will not be fed up by what is going on with Kenya Kwanza? I don't think anyone will endure what is happening and not respond appropriately. Freedom, karibu kwa show. Simba Omar said, welcome to the show. Esther Stoll, welcome to the show. Good evening to you. Thank you so much for being here. Nani huyu mwingine? MNA, karibu kwa show. Nanzi Matenge, karibu kwa show. Tuni Muhammad, our permanent secretary there, karibu kwa show. Asante sana kwa kuwa hapa. Nani huyu mwingine? Mato Makndet, as usual. Leo amesafisha studio lakini kwa kuchelewa, kwa hivyo fine zake zimepile kadhaa, lakini tutahakikisha kwamba analipa zote, hakuna kukwepa. Sisi ndio serikali ya Sound Candid Talk. Of course, that is what I mean. Tumewasha studios, taki fines na taxes, na muache kuangusha mapolisi kwa maji bila tear gas, alafu waambie watu mtu yeyote wa Nyahururu apewe mbilimbili on my bill. Waliacha rais bandia akijiongelesha. Basi inaonekana mko na mbilimbili hapa, msichelewe kukujia watu wa Nyahururu. Kulikuwa na handsome wa Nyahururu hapa, sijui ako wapi. Nitafutie, inaonekana mbilimbili yake iko hapa, akujie mara moja. Tunashukuru. Gideon Etsimile, Dark Days is back. Buses spotted at Nyahururu on road launching, and many promises were not left behind. Clapping comrades had a hard task to exercise. Na kuambia ndoa ya lazima ina masuala yake. William Adilo, karibu kwa show. Felicitas Atideke, welcome to the show. Shadrack Kanu, karibu kwa show. Nani huyu mwingine? Teha. Okay, Esther Kabiru, karibu kwa show. Asante sana. Kuna Monica Savas, karibu sana. Thank you for being here. Well, let's keep going. Peter Mbuthia, exchange rate has crossed to 62 Kenya shillings against the dollar, and 203 for dollar pound respectively. Yes, okay, respectively. Okay, the sterling pound has crossed to 200
already, and the dollar is at 162.3. So Zakayo na timu yake wanafanya zero work in terms of managing this economy appropriately. David Ambani, karibu sana, asante kwa kuwa hapa. Non-shareholder, Ruto must go, thank you. Boss Lady, karibu kwa show, asante sana. Naomba tusonge mbele bana. Welcome to the show, Fabiano Andriano, karibu sana. Tunashukuru, anasema niko ndani, lakini dawa ni ile ile. Haya, basi tuendelee. Boss Lady, karibu sana. Nashukuru kila moja. Naomba tumakinike kukaribishana, kukumbushana, alafu participation. I want you to be on the forefront. The link to use to get in the studio, let me share it again. Please don't hesitate. Be here in good time. We started late, but we will close in good time. So make sure that you are here in good time to voice out what is going on before it, it is too late to make right what is wrong. Well, on the poll question we're asking, is Ruto's political interference responsible for the chaos in education, Kenya Power, and now of late, Safaricom? 7 votes on Sound Candid Talk Live. And then, of course, all the 7 votes are saying yes, 100%. Let me just refresh to find out how many likes so far on the... 7 votes, 3 likes. Come on, make sure you like the video first before you cast your vote. Couldn't get space to put that note, but please, let's just remember we've been here. Sisi ni wakereketwa, tumekuwa hapo kwa muda, kwa hivyo unaelewa vile mambo yanaenda. Usipige kura yako bila kulike video kwanza. Let's look on this other side where we are having where is it? Here we go. Sound Candy Talk, the other channel, and then of course we have 42 likes on the video, 43 now, and then so far how many? 69 votes cast. And of the 69 votes cast, is Ruto political interference responsible for the chaos in education, Kenya Power, and now Safaricom? Well, 94% say yes, only 6% say no. So the hand of William Ruto in interfering with what is happening in this country, or rather what has been working in this country, the reason why things are falling apart is political interference. Majority of Kenyans feel so and think he is the cause. And so let's talk this out. Karibu kwa show. And then of course usisahau kwamba wanafunzi wengi tu wanateta kuhusu matokeo ya kidato cha 4 ambayo yametokea. And then of course kuna shule 2 ambazo zimefungwa kwa ajili ya hiyo mambo. Wazazi wanasema hapana, haiwezekani mambo kuendelea hivi. Kwa hivyo kila mtu ajipange, na wamesema principal wa hiyo shule ile ya sekondari afungashe akanyage kubwa akingatuka, kwa sababu hapa akutakalika tena. Anasema kwa muda wa miaka 7 sasa hakuna mwanafunzi ambaye amefaulu kwenda chuo kikuu from that particular school. He said the highest mini score has been 2.0. Now that to me smells bad. Even if you don't have any facility, handling children and preparing them for exam will always help in making sure that they perform rightly and averagely better. You can't have that kind of mini score consecutively
for 7 years, something is wrong somewhere. So even if they are blame games, I think no. You can't be a proper teacher, handle a class, and then for 7 years, 7 times, they all get below 0.2. I mean 2.0. Hapo kuna shida hata mkisema. Haya, naomba tafadhali tumakinike kukaribishana, usikae mbali. Hapa ndipo utapata story nzima ya haya mambo yanavyoendelea. Kumbuka pia kuna lile swala la nini la Law Society of Kenya, wanasema wamechagua whatever kundi la wanasheria, wanaangazia tabia ya William Ruto kuangalia kama imetosha kufika kiwango cha kutimuliwa kutoka kwa ofisi kwa sababu of gross violation of the constitution. And that will form the first story that we are sharing. Thank you. Undumani is here. Wengine to join tu mbio tafadhali, tumakinike kwa mambo haya. Nakaribisha mtu, kumbuka tuko live kwa Sound Candy Talk YouTube channel, Sound Candy Talk live YouTube channel, Sound Candy Talk Facebook page, and Sound Candy Talk TikTok channel. So please fuata mahala pote unafikiria unatupata vizuri, lakini participate, especially our new blog of TikTok. Tuambie kama unatupata huko, tuambie huku kama unatupata. I think we are not completely linked yet, but we'll do our best. Let's get this out of the way first. Let's begin with the Law Society of Kenya that has today established a legal team to review possible violations of the Constitution by President William Ruto in the wake of his sustained attacks against the judiciary and decisions of the law courts. LSK President Eric Theuri says the Law Society will mobilize support from all quarters, including religious leaders and the civil society, to force the president to respect the rule of law or face impeachment for gross violation of the Constitution. And as Chimtai Goen reports, President William Ruto, who was on a tour of Nyandarua County, sustained his attacks on law courts, saying judicial decisions to scuttle his agenda. Ahead of Friday's planned nationwide protest by lawyers, the Law Society of Kenya, LSK, has moved to establish whether President Ruto's attacks on decisions of law courts amounted to violation of the Constitution. The Constitution allows us to approach the High Court when there is a threat to violation of the Constitution to consider whether the current scenario raises enough threats of violation of the Constitution for us to move to court and seek a declaration that the President has violated the Constitution. As you are all aware, one of the reasons or one of the grounds for impeachment is violation of the Constitution. Theuri, who is eyeing the LSK representative to the Judicial Service Commission post in the upcoming elections, told the president that judicial authority was no longer under the direction of any persons. The rule of man died with the old Constitution, and that 14 years down the line we will not allow a rollback to those days when a president was autocratic and carried himself as if he is above the law. The LSK statement came even as President Ruto continues to accuse courts of law of frustrating his development agenda. Nimeambia pia kotini, hakuna vile tunaweza kusimamisha mpango kama hii ya housing. Mpango ambayo iko kwenye katiba, mpango ambayo iko kwenye manifesto, mpango ambayo imepitishiwa sheria. Itasimama namna gani ati kwa sababu mtu mmoja ameenda kotini? Kwa ile sites tuko nayo, vijana zaidi ya 1120 tayari wanafanya kazi, wakiwemo vijana 500 wa hapa Olkalao. Alafu mtu anasema nisimamishe hiyo mradi ati kwa sababu ya mambo yake ya kibinafsi. Hawa vijana 1120 nitapeleka wapi? We want to advise the president to dissuade him of this notion that he could be above the law, or that whatever he wishes or whatever he wants
should then guide what decisions the judiciary should give, or what any other institution. He might get it in Parliament, but he is not going to get it in the judiciary for as long as we are watching. Without offering proof, the president once again claimed that recent court decisions were influenced by corruption and bribery. Maendeleo ya Kenya imecheleweshwa siku mingi na watu wachache ambao wanafaidika na yale mambo yanaendelea saa hizi. Kuna watu hawajawahi kulala njaa siku moja. Kuna mtu ako na kazi, bibi yake ako na kazi, watoto wake wako na kazi. Alafu kwa sababu ako na pesa, anaenda kununua wakili, anaenda kuhongana kotini, ati vijana hawa wasipate kazi, waendelee kuwa watumwa wao. Na mimi nimekataa hiyo maneno. LSK has planned peaceful protest Friday in defense of the rule of law, with lawyers required to don purple ribbons and converge the Supreme Court before marching to the office of the President, Parliament buildings, and conclude at the Supreme Court of Kenya. Advocates will come out, will affirm their oath and their readiness to defend the Constitution and the rule of law. President Ruto, who is still on a development tour of central Kenya, maintains corruption is rife in the judiciary, which he has vowed to fight on. Chemutai Goin, Citizen TV. Sawa sawa. Tuendelee tungangane. Mambo ni kama hayo. William Ruto akiwa safarini anasema development tour, but tunajua hii ni already 2027 campaign style yake. Hawezi kaa kwa ofisi akatekeleza kazi yake, lazima awe na ile ni kama laana ya tangatanga. Kwa hivyo inamsumbua. Naomba tumsikilize nani Undumani ashafika hapa. Vipi Undumani? Bernard, habari ya Nairobi? Tunashukuru. Karibu. Hali vipi kwa boda? Busia tuko tu, tunaona hii sarakasi yao hii iwezi kutupeleka mbele Bernard. Hii Law Society of Kenya mimi naona wanalalamika sana. Na wakati hii kesi ya urais ilienda kwa kotini, wakati waliamua, sisi tuliona wameamua mbaya. Sisi kama watu ya Azimio tuliona wameliamua hiyo kesi mbaya, kwa sababu hawa tume ya uchaguzi, wale commissioner 3 na wale commissioner 2, Bernard, hawa hakuna hii tume ya Law Society of Kenya ili comment kitu chochote. Hakuna kitu waliongea. Wakati hawa judges waliamua hiyo kesi ya uchaguzi, hakuna hii Law Society of Kenya waliongea, walinyamaza. Na wanalalamika nini Bernard? Hawa ndio waliweka yeye huyu bwana kwa kiti. Tena hawa lawyers ndio walienda kumtetea. Walikuwa wanatetea uovu. Walikuwa wanatetea uovu. Walikuwa wanatetea huyu mtu alishinda uchaguzi na huyu mtu hakushinda uchaguzi. Sasa wanalalamika nini? Na hao ndio waliwaweka kwa kiti. Hawa lawyers wangekuwa pamoja, wanaongea kwa kitu kimoja, wanatetea. Walitetea uovu sana. Lakini wengine mimi nashukuru hao Bernard walitetea, walikuwa kwa haki yao. Lakini wengine waliongwa. Hata rais akisema ya kwamba hiyo judiciary iko corrupt. Iko corrupt. Kwa sababu gani? Yeye ndiye alikuwa kwanza kuwaonga. Si walionga hao? Bernard, walionga hao. Sasa mimi nashindwa wanalalamika nini? Rais akisema judiciary iko corrupt, iko corrupt. Iko corrupt. Yeye anajua, yeye anaelewa hiyo judiciary iko corrupt. Anajua lawyers wengine wako corrupt Bernard. So yeye ni rais anasema ni ukweli, hata mimi nasema na unga mkono hiyo judiciary iko corrupt, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kwanza kuwa corrupt. Si aliwanunua, na vile waliwanunua wacheze tu ile ngita yake anacheza tu Bernard. Sisi wakitaka kwenda maandamano hiyo Law Society of Kenya waende. Mimi sitaingia kwa hiyo maandamano yao, kwa sababu hao ndio walitetea maovu. Hiyo uovu walikuwa wanatetea sasa inawakula. Na mimi nashindwa Bernard. Huyu rais bado anang'ang'ana na maneno ya nyumba.
Okay, anasema watu 1,000 atapeleka wapi? Baada hizo manyumba zimekwisha, atawapeleka wapi? Atawapeleka wapi? Baada hizo manyumba zimeisha, atawapeleka wapi? Badala ya kutafuta ile long last solution ya hawa watoto wetu kupata kazi, aweke wekezaji, walete factory hapa Kenya, waandike watoto permanent. Lakini hii kazi ya muda mfupi hii anasema ati atawapeleka wapi? Tutaona mali atawapeleka, kwa sababu anasema ati hii judiciary inataka watu wapeleke wapi? Wamesimamisha mambo ya nyumba, hawataka hii watu watawapeleka wapi? Wacha mwenyewe ajue mali atawapeleka, kwa sababu anawapatia ile kazi ya muda mfupi badala ya kutafuta ile kazi ya muda mrefu. Anapatia watoto kazi ya muda mfupi. Okay, nyumba hizo zikiisha, wataenda wapi? Watabaki hawana kazi Bernard, watabaki hawana kazi. So rais yeye anafanya vitu ile ya muda mfupi, afanyi kitu ya muda mrefu. Tunaona hiyo policy yake ni policy ya muda mfupi. Hatuoni pale policy zake za hii ati Kenya kuisha, sijui hii URP, hii nini inaitoka chama ya URP. URP hawana mpango, wako mpangoless, hawana mpango. Wanafanya vitu ile iko short term ndo wanafanya, lakini ile mipango yao ya long term ya hakuna. Haya mambo ya nyumba ni short term. Rais anasema watu atawapeleka wapi? Na hizo nyumba zikiisha atawapeleka wapi? Si ugaidi. Hii ndo Bernard nilikuwa nasema yeye anatengeneza ile bomu ile kesho italipuka kwake, kwa sababu aambii watu ile kazi atafanyia watu ile ya muda mrefu, anaambia watu kazi ya muda mfupi. So huyu rais mipango yake iko mpangoless, yani haina mipango yake, yani ni mpango ile ya muda mfupi sana. Na pia wakati nini sekta ya elimu, walimu ndio walisema ati hii mtu ni mzuri. Walimu ndio walisema, hata wazazi wengine walisema ya kwamba hii serikali itakuwa ni mzuri. Sasa uzuri yake iko wapi? Katika elimu wameanguka, katika employment ya vijana yetu ya kazi wameanguka, kuendesha serikali wameanguka. Sasa sijui hao walisomea wapi uchumi, walisomea wapi kuendesha serikali? Serikali hii Bernard wanaiendesha na kiburi, serikali hii wanaendesha na majivuno Bernard. So hii serikali hii ni ile haina mipangilio yoyote. Hii serikali iko mpangiless, badala ya kukaa chini na kupanga mipango yao, wanaongea pande hii, wanaongea pande hii. Hii ni kama nyumba, a house divided against itself cannot stand. Hiyo nyumba imegawanyika. Hakuna vile hii serikali itakuwa na mpangilio, ile mpangilio ya muda mrefu, inakuwa na mpangilio ya muda mfupi sana. Tukiangalia katika elimu imekwisha, katika judiciary imekwisha, katika hii nini imekwisha. Sasa mimi nashindwa hii, wakati wanasema wanalete kura kukosa imani na rais, watapitia wapi? Kwa maana hao wabunge wamewekwa kwa mfuko. Haya, nimesikia kwamba ati hao wabunge wanaenda maandamano kwa sababu ya pesa ya CDF hawajapata. Wanaenda maandamano nini? Waende maandamano peke yao Bernard. Hii ni ujinga. Hao ndio waliweka hii serikali katika madaraka. Hao ndio wana protect hii serikali. Wanaenda maandamano kufanya nini? Na hao ndio walimuunga mkono, hao ndio walimweka kwa kiti. Wanaenda maandamano kufanya nini? Wakati Simio walikuwa wanaenda maandamano, wanasema wanaharibia hao biashara yao. Wanaenda maandamano kufanya nini Bernard? Hao wenyewe ndio waliweka katika judiciary. Hao ndio waliweka huyu mtu katika kiti. Angalia wale commission watano. Wawili wamesema huyu bwana hakupita uchaguzi. Wawili wanasema huyu bwana alipita uchaguzi. Na hao watatu wanasema huyu bwana hakupita uchaguzi. Walikuwa naamua kesi kama hiyo ya nini Bernard? Hawa wakili walikuwa wanaamua kesi gani hiyo kesi gani? Na hao wakili ndio waliweka huyu mtu kwa kiti. Hii koti ndio iliweka huyo mtu kwa kiti. Wanalalamika nini? Sisi watu ya katika Azimio sisi hatulalamiki. Sisi tuko tu sawa. Kwa sababu sisi tulikuwa tunapigania haki, kumbe hiyo haki ndio wanajua kumbe haki ilikuwa. So wasilalamike sana Bernard. Hawa ndio waliweka huyu mtu katika kiti. Hao ndio walimweka katika kiti. Maneno ya kusema maandamano, hiyo maandamano Bernard, mimi siwezi kuenda, sihusiki na hiyo maandamano ya Law Society of Kenya. Hao wenyewe waende hiyo maandamano. Haya, katika hii tunasema maandamano hii ya wabunge, wenyewe waende maandamano, kwa sababu hao ndio waliweka huyo mtu kwa kiti.
Wao hiyo bunge ndiyo imeweka huyu mtu kwa kiti, na bunge ndiyo imefanya huyu mtu amekuwa kiburi, anaongea kwa meno, kwa sababu mwanzo ya kiburi, mwanzo ya majivuno Bernard ni pesa. Mwanzo ukiwa na majivuno huko na pesa ya kutosha Bernard. Ndio unaona huyu rais anajipiga kifua, amepiga kila idara ya nchi yote, amepiga kila kitu. So Bernard, mimi nasema namna hii, hawa judiciary wasikie hiyo joto tu, wasikie tu hiyo joto Bernard, wasikie hiyo joto, kwa sababu hao ndio walimweka kwa madaraka, hao ndio walimweka kwa madaraka, na bunge ndio imemutia kiburi, kwa sababu anasema ako na wabunge wa kutosha, anaweza pitiza chochote ile anataka. Sasa wanalalamika nini? Wanalalamika nini Bernard? Wacha wacheze hiyo ngite na anacheza, hata akiwa above the law, wacha wakanyage kabisa Bernard, wacha wakanyage kabisa. Sisi watu ya Azimio tulikuwa tumekataa hiyo maneno sana. Sasa tumekaa tumeangalia Bernard. Asante sana. Wacha wengine wachangie Bernard. Asante, nashukuru, Mungu akubariki. Okay, asante Undumani, tunashukuru kwa mchango wako, maoni yako, msimamo wako mkali, lakini tunashukuru. Ni muhimu kila mmoja tumakinike kuwa mstari wa mbele kusimamia haki ya kila Mkenya. Unajua wanasema pwagu upata pwaguzi, na mpanda hila una majuto. Wakati wewe una hujumu wa Kenya katika kuwaficha ukweli na kusimamia uongo, basi haikui milele. Kuna siku itafichuka, na ikishafichuka basi wewe utakuwa na maswali mengi ya kujibu. William Ruto alipupia mambo haya, basi yameanza kumsakama, na kama vile ground inakaa na vile ana sweat kuprove kwamba yeye ndio mwenyewe, naona hii haiendi sana. Lakini naomba tafadhali tumakinike kukaribishana, kulike video, kuparticipate kwa poll question. Thank you so much. And then of course follow us from wherever you're comfortable to follow us. But if you are not yet a subscriber, subscribe to our channels. Sound Candy Talk Live, Sound Candy Talk, and follow us on TikTok, Sound Candy Talk, and Facebook, Sound Candy Talk, as we continue with the conversation. Asante sana, naomba tumakinike, tusonge mbele. Namuona mzee wetu Lawi Korir, namna gani huko? Wanala unmute bado, microphone yako iko off. Kericho ni mzuri, inanyesha na watu wameanza kuelewa kumbe aliangukia kwa shimo. Amekuwa akiunga mimi mkono kabisa. Siku hizi tuko na hawa kabisa, ananiambia kumbe ulikuwa umeona. Huyu jamaa ameshindwa na kazi kabisa, na amegundua saa hii anasema tulipigia mtu mwingine ambaye sio huyu. Huyu ni kama alikuja akapatilika watu wengi. Na huwa najaribu kusema kwa watu wangu wa Azimio, msikae sasa mko na hasira ya kusema mtaona, wacha kukanyanyase, kwa sababu vile shida ambaye iko sahi Kenya anatupata sisi wote. Tujaribu tutumie lugha ambaye hatutasuia wengine wachunge na sisi. Yani tutumie tu lugha ambaye asiofanye wengine asiriki aone sasa tuko na hasira na hawa. Afina alifanya hiyo uamuzi. Alifanya kweli uamuzi hiyo, na imekuwa na imepita. Tukange achayo sasa, tupange sisi wote, tungane, alafu tuokoe Kenya yetu. Bado tuko na nafasi ya kuokoa nchi. Hiyo ni kitu ambacho mimi naomba kwa watu wangu wote wa Azimio, ili msifanye nikose kura bwana. Hata najua 2027 mimi nitaulizwa kura Rift Valley. Sasa ile kitu ambaye ananiambianga asiseme hivi
Nyewe tulikosea, lakini tumekubali tuanze sasa tufanye kazi pamoja na tuchukue sisi wote Kenya yetu. Itakuwa vyema tutumie hiyo lugha ili tusikwae sasa tuko kwa mlango tunasuia wengine asiingie kwa hii pasi yetu. Sasa bana. Asante sana Bwana Lawi, tunashukuru kwa utangulizi mzuri. Naomba tafadhali tumakinike tunapoendelea na kipindi. Kumbuka tunaangazia William Ruto's government and interference with private entities. Those of you who suffered on Tuesday about the Safaricom Mpesa breakdown, it is rumored that kulikuwa na ile hali ya kujaribu ku interfere na kuingiza KRA huko ili waone vile pesa yako inatembea. Alafu tumeona story ya stima kuzimazima, imesemekana pia it was interference, lakini ile ambayo inaudhi sana ni hii ya mtihani wa watoto wetu. Watoto wamekuwa shule miaka 4, miaka 8. Wakienda kumaliza tu kunakuwa na ile ambayo inaharibu kabisa. Mnabadilisha contractors, wale watu walikuwa wamewekwa kufanya kusimamia maneno ya mtihani, mnaleta wapya kwa sababu hao wapya ndio wametoa mlungula. Hao wapya pia wakija hawachi kufanya vile wanapaswa kufanya. Angalia sasa shule fulani wanafunzi 75 ati hakuna mtu wa kwanza amepata C-. It's not possible. So hii interference ni pattern ambayo inaonekana katika Kenya Kwanza tangu waingie kwa ofisi. Kumbuka waliingia hivi kwa ofisi wakainterfere na board ya Safaricom. Okay? Wengine wakalazimishwa kuresign, alafu wakaweka watu wao. Look at the parastatals. Everything has been changed. Look at the ministries, the way they are looking. And all of them are set in such a way that kutakuwa na simu na kutakuwa kutekeleza vile simu imesema. Na hii ndio imeleta hii chaos ambayo tuna witness. Ndio tunakuuliza pale kwa poll question. Is it true? Do you believe that Ruto's government and its interference is the one responsible for the chaos? You say yes or no. And then, of course, LSK, the Law Society of Kenya, wanasema wameweka mawakili wao pamoja, wanaangalia kama Ruto amekosea kama swala ya katiba, waanze process ya impeachment. Ama of course kutakuwa na protest kuanzia Friday kinyume na nani? Na William Ruto. Haya ndio masuala ningependa tuyaangalie kwa kina na tuone vile tunatamatisha kipindi kwa kuwa kuhakikisha kwamba kila Mkenya ameelewa kile kinachoendelea na msimamo ambao lazima achukue ili apatikane katika sehemu ambayo inafaa kihistoria. Thank you so much for being here. Please, let's keep going. So, Lawi, kama unala kusema sema sahi kabla tuende kwa molomolo. Kitu ambaye nimeomba tu ni hiyo yenye nimesema, tujaribu kutumia lugha ambaye hatutatuia wengine wajiunge na sisi, asione sasa tuko na kisasi na hawa ama tunataka tuwatibu hawa. Ni vyema tuelewe shida ambaye iko Kenya hii sasa hivi anatukumba sisi wote, wenye alipigia na wenye hakupigia. Na kitu kingine tena, kwa wale wanachama cha ODM ama cha Simio, ni vyema tujaribu kabisa tutumie njia ambayo itafaa kwa kila mtu, ili mwenye anakuja asikie ako nyumbani. Na kitu ambaye ninataka tena kwa wale ambaye wanataka kufanya maandamano, kama watakuwa na maandamano, nadhani itakuwa maandamano inabidi tuunge hawa, hata kama uwezi enda, ni vyema tuambie tunawasupport kwa sababu wamefungua macho. Unajua kuna watu wenye hawakuwa na maelewa huyu jamaa alikuwa na sauti ya ama ujuzi ya kutongoza, ile alipitia kanisa ambapo ni kanisa ambayo sisi wote tulikuwa naamini.
kanisa ndio alitumika vibaya. Sasa ni vyema tuchue tu vile tuunge mkono, wala akilalamika ambia sasa enyewe umeona, pongezi sasa umejua vile nilikuwa nasema. Usiambie mtu enyewe sasa pambana sasa. Ni vyema waambie mtu mwenye unasikia akilalamika, unaambia enyewe uko umeona, lakini mzuri umeona sasa hii. Tuungane pamoja tuokoe nchi yetu na tusipe nafasi jamaa. Huyu nafasi tukipea nafasi jamaa ataendelea kuharibu vibaya. Na tuambie wa Kenya tukipea nafasi ya pili huyu jamaa, hii Kenya sasa itakuwa mbaya. Itatembea na mguu. Mtu mwenye anasimama aseme niko na kisu na sio kisu ya kukata mboga na amewahi kuwa suspect ya uaji bwana. Bila kuelewa kujali anaweza ile ilikuwa suspect, inaweza watu anaweza ona kama kweli ilikuwa ukweli. Sasa mtu anaenda kabisa nchi ambaye alipoteza watu wao kama wa KCPE, alafu anaanza aongea vitu kama hiyo. Wa Kenya tuliweka uongozi mnyama. Huu mtu ni mnyama. Na amefail kabisa. Uhuru alichua. Na sisi wengine tulichua, tumeelewa. Huyu jamaa mahali ametokea watu wengi wako. Mahali amepitia hii Kenya imeharibika kabisa. Sasa labda hii ni wakati Mungu aliona hii maneno itendeke hivi ili Wakenya aanze kurudiana na elewe ni vyema hawa akishia ideas. Mambo na ukabila hakuna. Saa hii bwana, hii ukabila Ruto atamaza ukabila Rift Valley, wacha niwaambie nini. Kwa hii kazi ambayo anafanya hii vile ana behave saa hii. Mkalenjin amefunguka macho akaona area hata mtu mwingine achukue, kama atachukua achukue. Labda tena Mungu alitumia huyu jamaa ili akuja malize ujinga ngine ambaye tumekuwa naye tangu zamani. Sasa wa Kenya tuungane pamoja tuokoe nchi yetu. Ni haya tu. Okay, asante sana bwana Alawi Koriri huyo kutoka Kericho anasema tuwe na uwiano, tusilaumiane. Jeshi likianza kulaumiana basi litapigwa, hata kama lina fight kinyume na jeshi ambalo ni hafifu. We cannot fight among ourselves. We should front together and get the job done. The most important thing for us to focus on the main thing. The main thing is to keep the main thing the main thing. Sasa hivi cha muhimu ni kuokoa Kenya kutokana na uongozi mbaya. Kama vile watu walipiga kura is immaterial, hiyo ishapita. Kama mtu alikuwa UDA na sasa ameona UDA haifai, that is congratulations, that should not be an issue. Then ile story ya kusema wacha kiturambe, wacha kiwarambe, let's now tone down and focus on what must we do to get out of here, because hakuna mtu anarambwa peke yake, nchi nzima inaharibika, na nchi ikiharibika kila mmoja anasafa. Now look at our education results. Kumbuka hii ilikuwa KCSE ya mwisho, so huwezi kusema mtoto atarudia. Hakuna exam nyingine inakuja, lakini mtu kwa sababu ya uroho, tamaa, anaenda kukula pesa, anaharibu masomo ya watoto, anaharibu future ya watoto. So this is too bad, and we should all come together and straighten out what has gone wrong with our country. Thank you so much. Please, as we continue with the conversation, make sure you're on the forefront, liking the video, and then, of course, participating into the poll question. I can see 10 votes, 11 votes on Sound Candy Talk Live. Let me check on this other side. How many is already? 103, 107, 11. Huku zinakuja kwa fujo. Piga kura yako, lakini anza na kulike video ili tusonge mbele. Thank you very much. We will dive into the other aspect later. Tumsikilize Omolo Molo. Molo vipi?
Poa sana bwana Bernard na ndugu yangu bwana Lawi Korir pamoja na Udumani na wale wote ambao wanatufuatilia kwa comment section. Good evening, good morning, wherever you are in this earth universe. Kwanza kabisa unajua, let me just laugh in a manner that pleases God. Yaani Kenya, Ruto ametumia kila kitu. Yaani nimesoma another article ya kwanza, I'm sorry for the affected one. Sisi wamefamia watu, alafu KWS ambao tunawalipa wa protect wanyama wetu mandhari na wa protect watu wetu wasumizwa na wanyama, wanakuja kuambia wamama wazee, watoto wa shule ati kwamba ukiona fisi atumuongeleshe. Yaani hii Kenya kweli imefikia kiwango tumefanywa kama makatuni kabisa. Yaani unamwambia ati mtu ati, you know, even the concept itself, hata kama sina utaalamu wa wanyama, you know, fisi kwanza they hunt in a group. Si ni kweli? Huwezi kupata fisi moja, they always in a group, maybe 5 or more. Alafu sasa unaambiwa to face moja umuongeleshe na wale wengine wamekuzunguka, you know, it doesn't make any sense. But like, you employ the resources that you have, make sure kwamba hiyo wanyama wamepelekwa katika protected area, and the government is so quiet about that. Nothing is wrong. Juzi mtoto wa miaka 9 amekuliwa. Leo kuna mama wengine huko Kirinyaga wametafuna pia miguu, and you know, serikali inachukulia as if it is normal. Yaani ndani ya serikali ya Ruto kila kitu imegeuka kukua yani ya kunyanyasa wa Kenya. Hata sijui kama ninatumia mpaka mafisi. Jambo lingine ni kuwa Ruto amegeuza State House for the first time bila hata kufuata katiba. State House amebadilisha for the first time, tukiona president akifanya kazi ndani ya Range Rover, on the rooftop ya Range Rover. Ndiye anafanyia kazi yake, ndiye ana articulate policies, ndiye ana articulate agenda ya serikali kwa rooftop ya gari. For the first time tukiona. Sisi tunajua kwamba State House ndio mambo ya serikali, biashara za serikali zinaendeshwa kule. Sasa hii ambao unaenda ku articulate policies za serikali ndani ya gari, unaenda ukiimplement policies za serikali kwa rooftop ya gari, hii tulionea wapi? You know, in all manner of description, I keep repeating again and again. Naambia kwamba we have a narcissist president, you know, who have a mental disorder. Na sijui kwa nini wa Kenya mbona tuelewani. This guy is a narcissist. He have mental disorder. You know, hata LSK, hii ndio mambo pia wanafaa kuweka katika ile nini yao, wakati wanaangalia mambo ya katiba, waangalie pia mental state ya huyu mtu. If you allow me, nataka kumwambia Lawi, na kama utanipatia dakika moja Bernard, Kenya ni yetu wote. Allow me dakika moja niongee na lugha Rift Valley. Nataka kusema kitu ndio tuelewane. Sijui kama utanipatia hiyo muda. Dakika 2. Thank you. Nitaongea kabisa na vernacular ndio aelewe. There's no problem. Koribi hapa atatusaidia kama mahali tumechanganyikiwa. Yes, good komi biche kwa saka biko college komechege mochege guni. Moindo chine mechi ne pusurio ne wait punyon dit ok pigala. Muchi gondo chikimo gitindoi gondo chiuchoto gimo gitindoi like torinik chengete nguno inyogo ko ngeti ko chemwet punyon dit pick-up college imbroi of college in ok pigala. Mendo chilchi ne berber chine kwalile not porogiet kukosa porogiet. Ko nguno komeche kenai pick-up college ngele kicham ketindoi ngolyon kimwoe kele motiren ko bokol. Ki amune sigele motiren ko bokol? Amu kimuchi kepie agenge. Ko nguno ongemete ngalecha kile sijui ngosamis muriat ko bokol nebo. Kwani kubul kechi agele ngosamis kwani muriat ko agenge sang murek nikakubul kokakubul ipkewirta notok agecheng'ake. Kitindoi kandoik college chetononotin chetindoi record nekararan chetakokororonen oratinwekwak. Ko ne nguno chu kiweke nguno akesutu akelin ile nenyonet akemeitosi ngoli akeibu bunyondit ak bororiet age.
konge mwangu na uye moela wiguni gomele ngele kitinye bunyondi tokchi lakini kigere gelen oye mat mutai nguno kumakimeche kakenyoru suriendoti tok biik alak chemutai komakokaswech biik ngalek akot arap Moi nekindowech kenyisiek 24 ko kimakitindoi bunyondit kunito ni kenyit agenge kityo kitiye biik alak ako kichobe ngalekchik eng oret nenyolunot ak oret nekigere kele tindoi kondit. Ko nguno meche kemwochi ongenam ak bororiosiek alak yemwoe bororiosiek alak kolen wendi emenyo komee komongeeku biik chekilen ile kiweksei nguno kengelelye akekere akichek kele kabek emenyo. What I'm trying to say is wale watu ambao tumetoka Rift Valley msije mkaona kwamba Kenya mzima inasema kwamba nchi yetu inaenda kuporomoka na sisi tukakuwa katika the other side ya kusaidia nchi yetu kuporomoka. We will be enemies of this country forever. We know that we are human beings. Anybody can make mistake, but also as a human being, you are entitled to correct yourself and correct the mistake and get it right. Vile Ruto anaongoza, hakuna mtu akona chuki na Ruto. Nobody, hakuna mtu akona personal vendetta na yeye, you know, like me I never. Lakini kuna vitu ambao unaangalia na macho. Sasa hivi watoto wanakosa kwenda shule. Juzi nimesikia Machogu na akiongea, sijui kama alivuta bangi kitambo huko, anakuja kusema ati wala wakufanya KCPE waingie form 1 watafanya KCPE baadaye, you know. Yani unaongea vitu zingine mpaka unashangaa huyu mtu kweli ako na right sense. Ukiangalia wale watu ambao wana advise wale watu wamezunguka mtu kama Osoro, unaenda na madrama kila mahali ati na wewe ndio unategemewa katika parliament, you know. Kwa hivyo Ruto number 1 kiongozi mwenye ana maadvisors wazee amewatupa kando, wote hawafai, amewaita majina tofauti tofauti. Sasa wale watu ambao kuna experience badala ya kumadvise wati sasa yeye ndio mzee, watu wazee wengine ni kama kina Oscar Sudi, you know. Unajua kwanza hii mambo ya kwamba ati mtu anawekwa pale sababu aliiba pesa, you know, wacha tuambiane ukweli. Mtu kama Oscar Sudi nasikia akiongea na uzuri, napendaga manake huwa ako katika social media kila wakati. Nataka kusema kwamba Oscar Sudi pesa yake amepata kwa njia ya wizi, kwa njia ya wash na hizo vitu zingine, na usifikire kwamba ati sababu umepata njia ya kimagendo up and down ndio imekuqualify kuwa kiongozi. Kiongozi anatakana mtu mwenye integrity, mtu mwenye upright, mtu mwenye role model, mtu mwenye anaweza kuongoza jamii katika kutengeneza maisha ya baadaye, in innovations, in many things. Ruto the same family, ndio sababu ajui maana integrity ni nini. Alikuja kutudanganya hapa ana doctor with PhD. Kuwa doctor si jambo lolote, lakini at least ukuwe na hekima ya kama solo ya kuongoza watu, uweke watu pamoja, feel watu wakati watu wanakulilia kwamba tunaumia, gharama ya maisha iko juu, shule iko juu, matibabu iko juu. Kiongozi nzuri yule mwenye hekima, kama kweli umetoka kwa Mungu, unafaa kwanza kusikiliza, kutafuta suluhu pamoja na wao, lakini si kwenda kujipiga kifua. Wala wajama watatuona nasema tufanye. Juzi kiongozi ni kiongozi. Ule mama Amina Mohamed ambao tunamheshimu sana, ule mama ametufanyia kazi katika hii taifa la Kenya. We owe that madam a lot of respect in this country. She is a dedicated civil servant. Amefanya kazi katika ministries tofauti tofauti. Leo hii unamchukulia kama ambao numba unaenda unamgonga, you know, bila hata regard. Kiongozi ni kiongozi. Ile mambo unafanya, Waswahili wanasema kinolewacho upata. Wezi kuwa wakati unanoa panga kwa adui yako, noa vizuri ukijua kwamba hiyo panga inaweza kukuregelea wewe. So ile Ruto mambo watu anafanya kudalilisha viongozi wala ambao wametusafu katika hii nchi, bila kukuwa na heshima na wao. Na alianza hivyo toka wakati wa enzi hayati Daniel Toroitich arap Moi, babake mwenye alimlea katika siasa. Akakuja akamdhihaki, akakuja akampiga vita, akakuja akamuita majina, mpaka akaenda akamchomea shamba.
mpaka hayati mzee Moi anakufa hata wasemeshani, na yeye ndiye alimjenga. Ukiona mtu wote mwenye ana utu na kuregesha asante, ni mtu ambao Waswahili wanasema ni mtu bahili, na mtu bahili ni mtu mbaya sana, sababu mtu ambao huwezi appreciate mahali mtu ambao amekutoa. Tuliona mheshimiwa retired president Uhuru Kenyatta wakati amechaguliwa, kitu ya kwanza alifanya ni kwenda kurusha shukrani kwa mzee Moi, maanake anajua mzee Moi ndiye alimold kisiasa na akafika mahali alifika. Na ndio unaona Mungu alimjalia hata pamoja na zile challenges alikuwa nayo, uongozi wake ulienda timamu. Hata wakati alikuwa na msukosuko, Mungu akampatia hekima, akaenda akamwita mzee Raila, please ndugu, kuja tukae chini tuongee, tuweke hili taifa pamoja, tuendeshe, maanake Kenya ni yetu wote. Hiyo haikuwa hekima yake, hiyo ilikuwa ni hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Akamaliza uongozi yake bila shida. Uhuru Kenyatta alipiga miaka 5 yake kwanza bila tashishu, bila kesi, kila mtu akifurahia. Huyu tayari mwaka moja, hata alikuwa hajamaliza mwaka moja, mitetemeko kila mahali, mitetemeko kila mahali. Saa hizi hata ajenda mwaka wa pili, unaona tayari ina shake kama ile ya Nebukadneza, imebaki tu aende msituni kukula nyasi miaka 7. Kwa hivyo ile kitu ambayo tunasema ni kuwa, lakini si yeye peke yake, hata bunge saa hizi, sababu ati ndio anafeel, sababu wamenyimwa pesa ya CDF ambao nafikiri pia they have vested interest na hiyo pesa, ati ndio saa hii wameona kwamba it is the time ya wao kuungana irrespective of vyama na kusema kwamba wanataka kuja kutoa finance minister. Finance minister wakati alikuwa anasaidia kuinitiate finance bill ya kunyanyasa wa Kenya, wabunge mlinyamaza na mkaenda mkapiga kura na mkachukua pesa chooni. Sasa saa hizi leo ndio mnajua kwamba kumbe huyu finance minister afai. This hypocrisy in our leadership, it is what Kenya should interrogate. And Wakenya tuache kusema ati kwamba huyu ni wetu. Kama nataka kuambia watu wa Rift Valley, hakuna serikali ishawahi kufaidisha watu wa Rift Valley kama serikali ya hayati Mwai Kibaki. Barabara nyingi zile ambazo zilijengwa Rift Valley zilijengwa wakati wa hayati Mwai Kibaki. Mashule nyingi, stima, maji iliingia mahali kwingi wakati wa hayati Mwai Kibaki. Lakini wakati Moi akiondoka, watu wa Rift Valley walikuwa wanaona kwamba ati Moi akienda sisi ndio tutahangaika, lakini Kibaki alishikilia Rift Valley na baka wakajielewa. Kwa hivyo saizi huyu amefika, hakuna kitu, ile kitu iko tu ni kuja Rift Valley kuambiwa siasa, watu ule mganga amesema hivi, wale watu wanasema hivi. Sisi hatukuweka kiongozi ya kujenga chuki dhidi ya jamii. Watu wa Rift Valley pia wanafaa kuintegrate with other regions, waweze, wengine wengi wanafanya biashara, waweze kufanya biashara na regions zingine vizuri, lakini si mtu mwakuja kubalkanize community and isolate the community, say that even tomorrow community may create an enmity. And I want to tell Kenyans that even when you hear ati kwamba ati Ruto sijui anatumia ukabila, anajaza wakale kwa serikali, si wakale wote, they are the few privileged ones. There are the few privileged ones ambao wanapata hizo positions za serikali, wala watu ambao wako na majina kubwa kubwa Rift Valley, wala watu ambao wanaona kwamba wanasaidia kuswindle corruption. Lakini wale watoto wa maskini wa Rift Valley, wala ambao wamesoma, ndio wale wanadanganywa, wanajua pesa, wanaambiwa watoto hao wapelekwe Canada, wapelekwe Finland, wapelekwe Australia, wapelekwe Qatar, lakini wale ambao who ndio hao wanaingiza katika serikali. Unaona jina kipi, unasema hii serikali wanande ndio wanafaidika, si wakale wote ndio wanafaidika. So ni serikali ambao ni ya ubaguzi bado, na inabagua kila moja, haijalishi kwamba umetoka wapi. Wakale wanalia, wala watu ambao unaona kina Felix Kosgei. Felix Kosgei ni tunajua familia mali ametoka. Mbona hakuchukua mtu mwenye ametoka from nowhere akaingizwa pale? Kwa hivyo tunasema kwamba hii serikali ya Ruto kwanza na serikali yake yote ni watu ambao wako na roho mbaya, hawataki kusikiliza shida ya mwananchi, na kiongozi wote ambao hawezi kusikiliza shida ya mwananchi, huyo si kiongozi, huyo ni bahili. Kwa hivyo Wakenya wanafaa tuungane, LSK watumie mbinu yao, wale wabunge ambao bado wako na moyo na Wakenya watumie mbinu yao.
lakini Wakenya tujue kwamba nchi ni yetu. Tusikubali mtu mmoja atutumbukize katika kaburi tukiona na macho yetu. Tusikubali kuzikwa tukiwa hai. Tujitokeze, especially wale watu ambao vijana, wale watu ambao wako na watoto wanasoma, future yao, future ya watoto wetu nataka kumalizwa hapa, ndio tuweze kubaki tukiwa maskini tukipigia wao makofi katika siku zijazo na kuwapigia kura tukidanganywa na 300. Kwa hivyo nafikiri hii 2024 vile nilisema inafaa kuwa ndio mwisho. Kama ni kumaanisha kwamba wabunge wote wakwende nyumbani, wewe mwenyewe kwanza, kama ushatuambia uheshimu judiciary, unakuja president mzima unasimama juu ya gari hiyo, state house kwanza hata inafaa ijengwe hizo affordable houses, manake haina kazi siku hizi, ofisi imekuwa juu ya gari. Unasema juu ya gari na kutuambia kwamba judiciary ni corrupt, and you are the president. Tulikupatia sifa zote za kuwa president, badala tusikie ukitutangazia kwamba umeshika jaji kama ni Koome, kama nani ambaye alikuwa corrupt, amekula pesa, haya amewekwa jela. Wewe unakuja pia kulia kama sisi ukituambia ati kuna judiciary ambao wako corrupt. Kwa nini tulikupa, kwa nini uko kwa hiyo kiti? Ni kama vile ulikuja kutuambia wewe Uhuru alikwenda na pesa na huwezi kushika, utuambie ndio hii pesa ambayo umerudisha. This narrative, hakuna wajinga Kenya na hakuna watu wapumbavu. Tuambieni ukweli. Wewe president, tumekupatia uwezo, uko na polisi, uko na DCI, uko na NIS, uko na wanajeshi. Mtu kama ni corrupt, uko na jela zote, nenda chukua. Sisi tusome tu kwa gazeti, umechukua hao corrupt, pesa ndio imerudishwa, mtu ameingia jela. Hiyo ndio kazi ya president, si kuja kuzunguka kwa magari ukituambia mambo yenye hakuna, na ukianza kutuambia vitendawili, sijui nani mganga amesema hii. That's not what we elected for. Fanya kazi, ile kazi ambayo Wakenya tunataka kuona. Ulituambia Uhuru alipora kila kitu, na wewe uko na vitengo vyote ya usalama. Kwenda chukua hiyo pesa tuonyeshe. Unajua intelligence yote inafaa kukwambia kama kweli serikali yako ni efficient. Utuambie hiyo pesa ilipelekwa mahali fulani na umerudisha, na mtu mwenye alichukua amewekwa ndani. Lakini hizi story za Bunwasi na ni mtu ni rais, kwani ni rais wa aina gani? So nyayo ndio nasema kwa sasa, Bwana Bernard, na natumai kwamba Wakenya tuongeleshane na tujue kwamba nchi si yetu. Kwanza hapo tutoe kwanza yetu, anza na wewe, sema kwamba nchi ni yangu kwanza, jiangalie kwanza wewe na watoto wako, ndio hapo utajua maana ya kutake responsibility. Kwa hivyo hata wakiongea maandamano ya kwenda kukomboa nchi, usiona ati kwamba ati sababu ya Bernard, no, but because of your interest. Kwanza sema kwamba hii ni nchi yako, hauna nchi nyingine, ni nchi moja uko nayo, na Mungu alikuweka hapo, uko na haki ya kukaa kwa hiyo nchi, na huko hapo ati sababu ya imani ya mtu. Huko hapo sababu ni Mungu ndiye alikuweka, na hakuna mtu alimwandikia barua Mungu akasema atiweko hapo. Kwa hivyo we are not here to be micromanaged by another one. God brought us to this world and he commanded us kwamba sisi kama binadamu we own hii ulimwengu na zile vitu ambazo ziko ndani, lakini hatu kuambia kwamba mtu mwingine aje atu micromanage. Kwa hivyo kama mtu anakuja na kutaka ku micromanage, yeye ndiye ataondoka kuacha. Kuna mtu hata katika comment section alikuwa anaongea akisema Kenya inakwisha. Kenya haiwezi kukwisha, na Wakenya wako ni mtu ambao anataka kuharibu Kenya ndiye atakwisha. Shukran. Okay, asante Omolo. Na umekwenda sana mpaka Skyhawk akaenda. Nilikuwa nataka tafadhali tu mind mtu akiwa kwa queue tusimweke sana. Skyhawk, kama bado uko area, karibu ukapate nafasi ya kuongea tena. And then pia nani alikuwa na mgeni Lawi, sijui utarejea tuangazie masuala haya. Nakubaliana na Omolo na wengine wote kwamba wakati umefika kuvuta pamoja. Ile mzee Jomo Kenyatta alisema iliyopita si ndwele tugange yajayo. Tuvute pamoja tujenge nchi. Hapa ni tuvute pamoja tuokoe nchi, kwa sababu hawa waliochukua nchi wanataka kutoroka nayo na hawapangi kuacha nyuma chochote.
ndiposa wameingiza mizizi yao kila mahali, si kwa elimu, si kwa healthcare, si kwa nini ingine, kila mahali. Na umesikia tena kuna nini, nitacheza hiyo video hivi shortly. Kumeongezeka ile hela ya kuchangia ya NSSF. Licha ya kuwa juzi kumekuwa na tuhuma kwamba mwaka mzima wafanyikazi wa serikali hawakulipiwa NHIF wala NSSF. So kile serikali inatarajia kampuni private zifanye kulipia NHIF na NSSF wafanyikazi wao, serikali yenyewe haitekelezi, lakini iko mstari wa mbele kusema nini? Majaji wako corrupt, kuna corruption hapa. Na swala zima hapa ni hela ile NSSF ile imechangiwa pia kuna vile inapotea. So there is a lot that is happening in the country that is very disturbing, and therefore we cannot sit back and do nothing. So as Kenyans of goodwill, let's be on the forefront, let's fight to rescue our country. And then of course, this is not going to be easy. And so let's not defeat each other. As long as we are attacking the same enemy from different corners, the better. So let the Law Society of Kenya do their bit. Let the Human Rights Caucus do their bit. Let political leaders do their bit. Let religious leaders do their bit. But from all angles, we are fighting a common enemy and we must deliver the country. So as long as it is clear what we want to deliver is the country, the people want to run away with the country are the enemy, and everybody's targeting them, let's support whoever that is on the forefront in doing what must be done. I really want to salute everybody for continuing to follow the program. Please, let's not relent. Tuendelee kukaribisha watu, naona namba ya watazamaji inaanza kudrop. Tafadhali tuendelee kukaribisha. We should go back to our 300 plus in every time we are live. So please don't relent, don't relent. This is the right time, the prime time, when everything must take place rightly and accordingly. This country right now, it needs everybody on board, and we must save it. And to save it, nobody should be, a spectator. Everybody must choose deliberately to be a participator. So you participate in different ways. Sharing your opinion here is part and parcel of participating in the struggle. Supporting those that will be on the forefront in demonstrating and protesting is part and parcel of being part of the struggle. Writing an article, an SMS, a post on WhatsApp and all that is part and parcel of being in the struggle. So let's not look down on anybody's effort. Let's celebrate everybody and ensure that at the end of the day, the winner is Kenya. When Kenya is rescued, everybody will be safe. But as long as Kenya continues to be in the wrong hands, nobody will be safe. And look the way things are falling apart. What hurts most is our education. That our education is now in question. That other countries are distancing themselves from our qualification, our degrees, our certificates. That should not be happening, not at this point in time. And so let's rise up and be counted. Okay, on that very note, before we go to the demolitions, we will also discuss the issue of demolitions. I want us to look at the parents closing 2 schools by reason of poor performance. Let's watch this, and then of course naona SG amefika, atasema yeye alienda group of schools
kama hii ilikuwa moja yao. Angry parents on Thursday stormed and closed 2 schools in Moiben, Uasin Gishu County, over poor performance in last year's KCPE and KSCE national examinations. The school performed dismally in the just-released KCSE exams, with the top students scoring a D+. The parents, who were agitated by the low marks posted by learners, ejected the head teachers of the schools and called on the Ministry of Education to investigate the poor performance that they say is robbing their children of their future. Angry parents on Thursday barricaded the gates of Mafuta Secondary School in Moiben, Uasin Gishu County, protesting alleged persistent poor performance of the school in last year's KCSE examinations. The parents held demonstrations in the area, calling for the removal of the principal, who they accuse of failing in his responsibility to the learners. The leading student had a D+, followed by a D-, while the rest of the candidates scored an E. Here, as parents of Mafuta Secondary School, what you can see from the board results is devastating. We have like 20 E's. The first boy is having a D+. 0.0013 minisko gani hiyo? Tangu mwalimu apigwe transfer hapa, miaka 7 mfululizo watoto wameanguka. Kujukua na kuuza mali ya shule bila idhini ya board na wazazi. Ikiwa wewe ni msasi miaka 4 unalipa pesa 4 years, alafu mtoto akuja na D. How do you feel even if it is yourself? Ni uchungu sana. Ni uchungu kwetu sana. Kwa miaka 7 hakuna mtoto hata mmoja yeye amepitisha hapa. Sisi kila mwaka ni kuanguka sa watoto miaka 7. The parents who forcefully ejected the principal from the school accused him of making arbitrary decisions without involving the board of management or parents, and say he is always away from school on personal errands. The school has performed dismally for the last 7 years with no reprieve in sight, and the parents say the highest mean grade for the school in 7 years was 2.0. Kartazi yenye alipewa kuwa principal hajahitimu. Watoto wetu ameumiza. Tunataka leo hii atoke. Tumekuwa tukilalamika sana, lakini hatujaweza kufaulu. Huyu principal amekuwa mnyama, ajali watoto. Ako hapa kwa ajili ya shughuli zake. Hana haja na masomo, ashughulike na watoto wetu, kiasi ya watoto kuanguka hivyo. So Mkenya must go, so we get another principal who can handle the school. Hao watoto wote tuna expect nini katika kijiji? Kama ni wasichana si watazaa watoto hapa. Kama ni vijana si watafuta bangi hapa. Ministry of Education wenyewe wanafaa ku take that responsibility. TSC wenyewe should take that responsibility, because ukiwa na wanafunzi kweli more than 5,000 wataenda hapo kwa nchi hii. The principal has however defended the school's dismal performance, accusing the parents of polluting the learning environment, making it difficult for him to discharge his duties effectively. Mini grade ilikuwa 1.83. If you are not supported, there's no way you can produce. Those other things. If you are from much to the way it is being done now, can you really produce? The protesting parents later proceeded to Mafuta Primary School, a stone throw away, where a similar script played out. The primary school has also been recording dismal performance in the last couple of years, and the parents have urged the Teachers Service Commission to intervene and safeguard the futures of their children. Mary Moki, Citizen TV. Aya, mambo ni kama hayo. Wazazi wameamua kuchukua sheria mikononi mwao. SG huyo principal anakaa tu kama Ruto. Anasema mpaka akuwe supported ndio aperform. Anapaswa kuwa supported na nini? Si yeye si mwalimu. Yeye si the principal. Yeye ako kwa shule. Ako na wanafunzi. Which other support does he need to make the students excel? Hata kama sina exercise book, there is no way I can handle a class for a whole year
and not be able to get a C plus, if not a B. SG, able to tell you group of schools. Nashukuru sana kwa hii nafasi pia umenipa. Naona Bwana Gitonga hapo amenisalimia, nasalimika sana Fatun. Thank you for these people who have been wanaitangwa grassroots supporters. You know, wale watu ambao wako kwa background and they are doing a lot of work. We really appreciate that. Sasa I really don't want to talk about these people. Watu wote hapo nimeona wanakaa walevi. And you know, if you look at the situation, I mean, people address you the way you're dressed. That's the basic principle in life. Kama vile sasa umevaa suti ya maana, hiyo color sijui ni pink na hiyo nini, wewe ni mheshimiwa kwa macho ya watu wengine, because if you're untidy, unyoa nywele, wewe ni mlevi, I mean, what can you produce, to be frank? Kalia wale wasazi wanaongea juu ya nini ya nini, they look drunkards. And therefore, I really don't want to get into that story of there's a national issue that we should address. A national issue that we should address on how, in 1 year, how we have messed up the KCSE and KCPE. Because this one school, but again, there are many other schools that are complaining they didn't get the marks, the scores that they deserved, and that is where the big problem is. Because Mashogu is doing a lot of nothing in this country, and we are destroying the basic principles and the most important foundation of our country, education. And that is why you see everything is not adding up. You can see a class getting the same marks, which is abnormal. And that is where the problem is. So if you want to solve these problems, we cannot solve it with the headmasters and the headmistresses and the parents. We can only solve it by hitting the head. And the head, we know, is the president and the ministers. These are the people who are messing up this education. And until we get rid of these people on whatever way, then we still have a long way to go as a people of Kenya. Kwa hivyo Bernard, mimi sitaki kuhusika sana na hiyo. Nimeangalia hao watu na nikaona ni walevi, na walevi ambao hawako responsible pia unadhania watatoa watu responsible kama watoto. So it's a sad situation we are facing as a country. But there are many things that are affecting this country that we should talk about. For example, I would like you to play the video where the president is telling people in Dogokundu that if you're from Kakamega, what are you doing in Dogokundu? I mean, what does he imply? Does he imply that because you have invested right now we are in Nairobi, we are not supposed to do anything in Nairobi, to buy land, to build, to invest? That is the things we should be talking about, because it's scary when the president goes out of his way to tell people to go back to their homes. Is he a symbol of national unity? But I usually say thank you, God, for bringing this person. Because for those of you who we told many years and many times that this is a bad decision to make, now they can see it by themselves. If Ruto did not become the president, many of us and many Kenyans could have thought he was the engine behind the success of Uhuru Kenyatta. People could think that he is the one who was going to Kenyatta's office and telling him, I have this idea of an expressway that if we connect from Westlands to JKIA, then our investors and our people who are coming for the conferences in the United Nations, they will have no problem. You might think he's the one who was thinking those things. But now we can see he was
the person destroying the vision of Uhuru Kenyatta. Because since he became president, hakuna kitu ametoa kwa ground mpaka ikaisha to completion, na akaifungua tukasema amecommission this project. All the project he is commissioning and launching Uhuru Kenyatta's projects. The other day was in Laikipia, yeah, telling people that he has launched new KCC, which we know it was Uhuru Kenyatta. It was not him. So our advice as a people who love this country, Ruto, take your time. Watch a story mingi. Go somewhere like maybe a place like mbali kama hapa Bama, mbali kuna choo. Build a choo from ground to the end. Utengeneze choo hata kama ni ya mabati, uweke tiles na uweke vent na uweke dirisha. At least we see one project ambayo umemaliza. Lakini hii kitu ya kudandia vitu na kuzunguka Kenya mzima ukiambia watu bambo nyenye, ule mtu wa kitandawili, sijui deep state walikuwa nafikiri 2 years down the line tutakuwa tunapatiwa hali ya hadithi ya deep state. So we are worried lot as a country, and I know many people think that everything is okay in Kenya, but we are the people on the ground. Everything is smelling. Kila kitu kinanuka. Si kunukia, unajua there's a difference. Kinanuka. Na that is what we are experiencing as a people. Kuna mwimbaji wa reggae alisema, I think alikuwa naimba Jamaica, akisema poor leadership. Akauliza, when you walk around the streets of Jamaica, is there anything to smile about? And that is what we are asking even us when we walk in the streets of Kenya. And for those who are in the United States, they say Kenya. Is there anything to smile about in Kenya today? Because look at the education sector. It is falling flat-footed. The CBC, it is being messed up like mashed potatoes. Look at the health. Hii ambayo kila saa he is going to tell people about sijui amepunguza to 300, as if Kenyans are stupid. That we are the only thing that concerns us is national health. And he's trying to turn around the story of him against the judiciary because he has failed to deliver on the basic needs of the people. Food. He has failed to deliver the basic needs of people. Transportation, education, health. Now he's talking about how he is fighting with the judiciary and they are the people who are stopping him from delivering. We have never seen such a thing. And therefore, Kenyans, let us not be stupid. Let us not be hoodwinked. This is the worst leader that we have ever seen as a country. And we hope and pray that God is going to hear our prayer and do something about it. Because surely, this is a shame. How can the president from January to December be campaigning forever? He's on top of a vehicle telling us on how he's going to do the roads, how he has been stopped from delivering by the courts. It is a big shame. So kwa hivyo Wakenya tuendelee na moyo huo na tunajua ya kwamba kitu kizuri kikihappen, najua sisi si kwa ubaya, tunakaa kama ule fisi ambaye anaonanga mtu akitembea na mkono anafikiria hiyo mkono inaanguka ili aweze kucelebrate. Sisi tunangojea mkono ya hii serikali ianguke, na tunaomba ianguke haraka ndio tukaweze kucelebrate. Kwa hivyo hiyo ndio maombi yetu. Sisi wachawi, lakini bana bro, this country bro, it's going to the dogs literally kwa maumbwa. And that's my submission, bana Bernard. Thank you. Asante sana SG, tunashukuru kwa mchango wako, maoni yako mazuri. Na Wakenya, wakati umefika umakinike katika kufuata yale yanaendelea na ukuwe na msimamo ambao unaeleweka. Bwana Mola, I got your message, just hold on. Yes, and Bernard. Molo, subiri kwanza. Kuna kitu nataka kuonyesha SG kwanza. Aliavoid kusema hii, nataka naye aseme.
Hii ndio gani? Wananchi wengine wasiwe na bima ya afya ambayo inaweza kulinda mambo yao ya usalama. Na ndio mimi nimeambia watu wa kotini, wacheni mchezo. Ama namna gani? Kwani kotini wanachaguliwa? Si nyinyi ndio mnachaguana? Ama namna gani? Si nyinyi wananchi ndio mnachaguana? Nimeambia watu wa kotini, tafadhali wacha kila mtu afanye kazi yake. Katiba ya Kenya inasema hawa watu wapate afya. Ile kura mlipiga, tulikuwa na manifesto ya kusema mpatiwe afya kupitia universal health coverage. Tumeenda bunge, tumepitia sheria 4 ya kusema mpatiwe afya. Alafu mtu mmoja ama wawili wanaenda kotini, ati wanaenda kusimamisha, ati hao watu waendelee kuhangaika. Mimi nimeambia watu wa kotini wacheni mchezo. Mnataka gani? Mnataka hao watu watuzuie mambo hii isiende mbele? Hapana, wacha hiyo mchezo. Hii Kenya lazima isonge mbele. Ama namna gani? Ati kuna wengine wameenda kotini kusimamisha housing. Just imagine. Hii housing ambayo tunajenga hapa, nia yetu ni kuwa na vijana milioni 1 wanafanya kazi. Hapa Laikipia, hapa kwenu, hapa Nyahururu peke yake, hiyo nyumba 3,000 itajengwa hapa, inahitaji vijana zaidi ya 5,000 kufanya hiyo kazi. Nilikuwa Eldoret jana, kesho mimi naenda kule Nyandarua. Kesho hiyo ingine mimi niko Nakuru kwa hii mpango ya housing. Ati kuna mtu anataka kusimamisha mpango ya housing, tayari nikiongea na nyinyi vijana 120,000 wanafanya kazi katika programu ya housing. Nairobi, sijui kila mahali. Nyinyi mnataka akisimame watu 120,000, mimi nitawapeleka wapi? Wanafanya kazi sahihi. Kazi iendelee. Mnasema iendelee ama mnataka hao wakora wasimamishe? Mnasema iendelee. Nyinyi SG, ninyi mjue kukaribisha mgeni? Yeah, and the rate this president is losing ground. Kama ni kuanguka, huyu mtu atapata mafuta very soon. It is going to be a story to tell, because you can see people are not interested. You're telling people it's a misplaced priority. The reason why you're not performing and you're doing nothing for the whole year is because you got it has done what? And you think that people are so stupid to believe you that you have done nothing. Because, I mean, let me ask you, kama alikuja Nyandarua akasema ni ukweli kuna barabara izuiwa na koti isijengwe pale Nyandarua kwa sababu ina affect Aberdare. But you see, it is about the ecosystem, that about people asking, is it so important ipitie katikati? But you see, Bernard, kwenye pahali umetoka ni Kuisero, sijui si kuna barabara hazijajengwa na hazijazuiwa na koti kujengwa. Kwa nini hajengi hizo hazijazuiwa na koti? You see, this guy is misplaced. Why don't you come to kuoneshe barabara ambazo zinatakiwa zijengwe? Saa hii barabara ya Waiyaki Way haina feeder roads, zote zimeharibika. My friend, ukitaka kwenda Kangemi saa hii hata usiende Kangemi, because Kangemi hakuna njia ya kuingia. Either uingilie kwa soko ama ubebwe juu upande uingie huko, because there are no roads to feed people of Kangemi. Hiyo barabara hakuna koti katika Kenya, nje ya Kenya, East Africa, ICC, hakuna koti imezuia. Lakini anatafuta pick and choose. Ati nimezuiwa kufanya mambo ya kuwapatia health. What is more important? Si dawa. What is more important is the doctors. Pay them well. Alafu ndio kuja kutuambia mambo ya National South sijui health. So I think people are getting bored. Even in Nyandarua I saw that kulikuwa na buses zilikuwa hired ndio waweze kuja kushangilia, because it is rather obvious we have a lying president and it is his nature to lie. And now even those who supported him, the Togeges, are now realizing kumbe wadhali wangeenda na other options. Wadhali hata tungekuwa na Wajakoya. Sasa we could have been so busy, my 3-acre plot ningekuwa nimeweka nusu bangi for commercial purposes,
na singekuwa hata nakuja hapa sana sana, kwa sababu unajua ina kazi mingi for Ya ina kazi hata mosquito haiwezi kuangukia. So no pests, no nothing. It's just plant, harvest, export. we could have been so busy. The young people could be so busy in their farms. Anyway, that is it, man. So thank you. Molo uko unasemaje? Yeah, kwanza imenifurahisha for the first time nikisikia Bishop akituambia vile hiyo kitu haina kazi nyingi, so hii kitu kumbe kweli inaweza pika paraka. Anyway, I wanted to respond on two issues that my good friend and brother SG Kamau, mentioned about kama ile incident ya ile shule kwa Zingishu, when he mentioned kwamba you are addressed the way you dress. Nataka kuambia kwamba ile picture umeona ya wazazi, that is actually the true face of Kenyans now. So to me we should not even blame those wazazi. Vile unaona wanakaa kuchakaa hivyo, hiyo ndio face ya Kenya sasa. Ukiona mtu kama Bernard amepiga suti hapa, lakini ujue ile mambo iko kwa akili yake si kidogo, ameng'ang'ana tu sababu ya hisho sana, lakini watu wengi wamechanganyikiwa. And I want to agree with you 100% kuwa hata hatufai kulaumu huyo principal ama wanafunzi, sababu nakumbuka wakati wa marehemu Magoa, alikuwa anaitwa Magoa Magoa wakati akiwa CS wa education, alikuwa kwanza before preparation ya exams, alikuwa anahakikisha ametembelea mashule mengi sana personally, hata atumani mtu anaenda kuangalia the situation of the classrooms, textbooks, the environment of the school, and in many cases ulikuwa unaona anasema mbona hii skuli kwanza ifungwe, ifanywe hivi. That is a proper management, when you have right leadership. Ulikuwa hata ukiangalia pia wakati wa Matiang'i, aliweza kumalizana na mambo ya cheating of exams. Lakini ya huyu jamaa wetu unasikia ati kuna student amepata B- asubuhi, alafu ati jioni ako na A. All of a sudden, yani hiyo marks na metamorphose by itself. Hiyo ni kumaanisha kwamba it is a failing system. So it is good kwamba imetokea Wasingisho. Alafu hata ukiangalia students au parents wametoka kwa hiyo high school wakaenda kwa primary school, of which I want to believe kwamba it is a transition. The students are transitioning from that primary school going to that secondary school. Sasa student mwenye alipata 170 pale katika primary school, how are you expecting him to come and score a A, So you see the problems around there. Those educational board zone kwanza ndio lazima kwanza wakuwe responsible, na inaenda all the way to the ministry, because kama kichwa mwenyewe amechanganyikiwa, wale watu wote ambao wako chini yake watachanganyikiwa, sababu kama kichwa mwenyewe anakaa akilaumu, kila moja akitafuta mahali pa kushikilia. Unajua Waswahili husema kwamba siku ya nyani kufa miti yote huteleza. Kwa hivyo tukiangalia kama huyu wetu Ruto, kila miti ni kama inateleza. Yaani hata kutengeneza barabara peke yake, tuko na maili ngapi ya barabara Kenya ambazo hazijatengenezwa? I want to agree with SG. Just repeat only that one ambao koti imekukataza, hiyo ndio unakwamilia. Na bado kuna miles of roads ambayo inafaa kutengenezwa kila mahali. Mtu akizungumza hapa, kila kwake kuna barabara ambayo inahitaji kutengenezwa. Wakati akiwa katika serikali iliyopita ambayo ilikuwa ni Ruto government, because always he want to tell us that he was not in part of that government, and he was busy katika hiyo rooftop ya gari yake kila wakati akiarticulate, sisi ndio tumetengeneza hii barabara kutoka mpaka pale, sisi ndio tulikuja kufungua hii barabara, sisi ndio tumetengeneza maili 5 hapa, sisi tumetengeneza kilomita 10,000 pale. Mbona wakati huu kutuambia kwamba kulikuwa na koti ilikuwa inazuia, na ulikuwa unasema tumetengeneza? Sasa saa hizi imefikia kwako ndio unasema kwamba koti imekuzuia. So Ruto amechukulia kwamba Wakenya ni watu ambao wako na short memory,
ni watu ambao ni wajinga, you can tell them anything. Nimependa sana watu wa Nyahururu. Watu wa Nyahururu, kama Kenya yote ingekuwa hivyo, because hii mambo ya kuja kupigia makofi ujinga, hiyo ndio inafanya kwamba huyu jamaa anakuwa illusional, because I keep on saying this guy is a narcissist and illusional at the same time. These are mental problems. Sijui kwa nini au ma LSK hata wanisikii wakasema kwamba huyu mtu anahitaji kufanyiwa check up vizuri, because I think we have a madman in the name of the president ambao na hatuna hiyo provision kwa law kwamba time to time president anafanyiwa check up na health report yake hiyo inakuja kwa public, because he's a state officer. Inakuwaje kesho kama tuko na mtu ambaye ni mwendo wazimu pale anaongoza nchi katika, ama hata akatuletea vita na nchi nyingine because ya ana mental capacity ya kufanya right decision. That is, ikiwa driver peke yake anafaa kupimwa akili na anapeleka watu 20, watu vile ambao anapeleka watu milioni 50. This is very important, because what we see is somebody that is delusional. Anaongeaga vitu yani kama ambao ako high kwa kitu. Hata saa zingine siamini kama hii kanisa walikuwa anaenda ama na kanisa yake tofauti ambao anafanyaga vitu zingine, because anaongeaga vitu ambazo yani imaginary, anaongeaga vitu imaginary. Kama sasa hii mambo ya corruption anatuambia iko judiciary imaginary, because if it is not imaginary na wewe ndio president, mbona ushike hao watu wa corrupt? Unasema pesa ilibiwa wakati wa serikali ya Uhuru mpaka tukapata store hata hakuna panya, vitu imaginary. Kama unajua kweli zilibiwa na wewe uko na, mbona ufati ukatuambia hizo pesa zilipelekwa mahali fulani na nimezichukua? So tukiwa na president ambao ni delusional namna hii, hakuna mahali tunaenda. Okay, sawa Molo. Before Mheshimiwa Nguru akuje, kuna jambo nilikuwa nataka kusema pia. Nilisikia rais huu wenyu akisema ati Uhuru Kenyatta alikuwa amepanga budget ya kuhonga majaji. Sasa nikashangaa kama ni ukweli, kama vile Omolo anasema, if it is not delusional and imaginary statement, kwa nini hakuongana BBI ikapita? It's a simple question, because the biggest project yao ya Handshake Brothers was the BBI. Kwani hiyo budget haikuongana? And we know many things Uhuru Kenyatta alikatazwa na koti. In fact, he was crying about it. So it is true that we have a delusional and a person who needs a psychiatrist evaluation so that we know the state of this man, because it is not normal to keep lying and thinking that you're doing a good thing. There must be something wrong with him, and we are concerned as the people of Kenya so that he can do state job. In employee wetu, we are really worried about our employee. Number one, he seems to be sick. Thank you. Thank you very much. And SG, I would that you conduct our lawyers to also look into that, because I think we have a constitutional right to go and confirm when we suspect the health status of our employee. We would be endangering a whole nation to place it in the hands of a lunatic. And so let the lawyers that are concerned go and obtain a court order that somebody needs to go for checkup. And we'll be sure, because from the way he's performing, we don't trust his decisions. He's not looking like somebody who is of a sound mind and therefore having contractual capacity. Before Mr. Guru comes in, I want to come in a defense of the the students. And of course, I will blame the principal. I've worked as a school teacher before. And the school I worked for was a primary school, and it was a private primary school. And when I was inducted in as a teacher, I discovered that since the students have been in class, they have never done an exam.
So they have been moving from class 1 to class 2 with no exam because either the school couldn't afford to buy an exam or something like that. So when I took over teaching standard 7 and standard 8, I personally said there is no way I can teach you and without grading you. It's not possible. So there must be an exam. And if we can't get an external exam, we should set local exam within here and get things working to know the strength of our students, preparing them for the exam. You cannot run a school as a principal and expect parents to support you if you have not demonstrated the sacrifices you are making in ensuring that students are improving. Looking at the face of that principal and the state of the school and the state of the parents, I don't think parents are the ones to blame. It is mismanagement and mishandling of the future of the children. Today, teachers don't care about the future of the children anymore. They think the children are just passing through their hands like that. Different from our teachers. Our teachers would sacrifice, come early, on no extra pay, stay late, on no extra pay, because they believe that they have an opportunity to prepare these children for the future. And they will have no excuse if these children end up on the street, if these children end up being useless. They have passed through your hands. There was a time they were in your hands. Their history will never be written without you. And so the attitude of I don't care as long as my salary hits my account, it's an attitude that cannot be tolerated, not by anyone. Those same teachers are parents, and I don't think they're handling their own children the way they're handling those ones that have been placed in their care. And so before we blame the Minister for Education, our politics are local, our education is local. If you've been given work that is beyond your capacity, resign in good time. Sema hii siwezi. Badala wewe kukaa na watoto miaka 7 only to hand them over to uselessness. It's evil. It's unforgivable. And so we can't tolerate this. If you don't have a calling in teaching, don't get into it. Don't get into teaching because that's what your grade gave you. No. If you don't have that caring attitude of wanting to see success in these children, I can't forget my lower primary school teacher, Mr. Mahindu. The first thing we used to do, he gets in class, we do an exam, and the exam will determine where you sit. The sharp ass small ones who are sharp were seated at the front, but we had a corner called backward readers. The backward readers are now all boom boom boom. They don't get anything. So Mr. Mahindu will go and explain to us on the board and give us assignment. Then go back to the backward readers, explain to them in English, repeat in Swahili, repeat again in vernacular, and give them one sum, as we have done 10 already, okay? But Mr. Mahindu's class was the best class throughout. When he hands you over to standard 4, who perform the best mpaka class 8. Kwa nini? He was devoted in ensuring that no child passes through his hands and become useless. Hii maneno ya watu kupewa shule, kusimamia shule, alafu mna organize watoto waanguke wote. Kwa sababu kuna excuse, school fees kulipwa, akuwa na chakula, hapa hakuna barabara. Those excuses are not to be tolerated. These children will never go back being children. They have passed, they have gone. If you mishandle them, if you don't deal with their foundation properly, you have destroyed them completely. How are you going to live with that? Thank you. Let me not turn into a preacher. I am already one, so naomba tafadhali tumakinike, tuendelee kukaribishana. Namba ya watazamaji endelee kupanda. Sijui Paul tunaendeleaje? Nione tu I peep and then get back.
Tumsikilize Mr. Guru kwanza, alafu nitawapatia verdict how far we have gone. Thank you. Mr. Guru, karibu. How are you? I'm fine, thank you. Yes. Where do you want me to start? Start at the beginning. Nyahururu people, you people, you don't respect president. No. We actually respect people, but we are also very candid when in our way of expressing ourselves. When we don't like something, we show it. We may not talk. Sometimes we keep quiet and let you to read between the lines. I saw that's what happened yesterday somewhere in Nyahururu, but today they did well to mobilize and bring in buses to beef up. I don't know whether you saw that. The buses can be seen lining up. So some people must have done a lot of work in the night. But that is our politics these days. Bernard, what you are seeing is what it is. The crowd is getting more and more slippery for Ruto, especially in the mountain. And I have said this and I'll repeat again. There is nothing that ilks the people of Mount Kenya than getting into their pockets. The moment you do not replenish the pockets of the people of Mount Kenya, you part ways. And it is not a love affair, it's just business. So that widow, unfortunately for Ruto, is crossing very fast. And once, because for me, I think, and that's my personal view, by mid this year, that widow will have crossed completely, never to be reopened. That's the way the people of Mount Kenya are. Already the signs are very clear. You saw Nyandarua, you even saw Gachagua trying to prop up people with this Kikuyu. It never worked. But beyond that, Bernard, what is most scaring is what is happening now to the country in terms of economics. There's this information that those who hold capital, once their bonds and bills mature, they are going and retrieving their total investment instead of rolling it over like usually is done. They are saying, bring my money together with the investment. And that in itself is causing instability. And it has all to do with politics, with our politics. You know, you as a leader has to be given trust at various levels. Trust by the common man, the mama mboga and the border guy, but you also have to be given trust by the capital holders, people who have money, so that they can invest in the instruments that you put in the market, especially for a government. But it seems the moneyed, they don't seem to trust the leadership today. So for that, the country will stay in a fracas for some time. And because of that, then the resultant action by the government is to go deeper into the mama mboga's pocket to fish out money to close the holes that have been left by those who have capital and they are taking it away.
from our market. So you can see the situation the way it is. You are aware right now that they have said every farm produce, if you sell your murenda, it's 100 shillings, you must hand over 5 shillings to the government. If you if you sell your bananas, 100 shillings, you hand over 5 shillings to the government. If you sell your sugarcane, for every 100 shillings, you give government 5 shillings. This, Bernard, is a true indicator of how this government has gone deep. It has never happened since independence. But here we are. Here we are. The Mama Boga, who was being, who formed the bulwark of politics in the last general elections, is now having to bear the burden. As soon I understand they are bringing policies to go into homesteads and counting how many grade cows, how many cows you have, how many goats you have, taking licenses for poultry and all that. I can't even understand this. I can't understand this, because what it means then is that we are going to have a lot of contact with people, harassing people around, entering your compound and finding out which how many cows have given birth. Yeah. So I don't know. Some of these things I even don't know whether they are practical or they are not. Especially understanding how our people live in the rural areas, especially. So, Bernard, this is not a laughing matter, but anyway, let's see. This is the first week in education. Schools have opened, and there's a lot of hue and cry across the board. And I will not be surprised in about 2-3 weeks, you will be seeing back home situation. You will be seeing several people with uniforms taking their matatus back home, because the schools have to run with money. They have to have money to run. That is the situation we are in. And these people are not making any better. They are now behaving like they are in a second there's called a second round of campaigns. There's too much talk on top of vehicles. I think that's the way they know how to run the government. But the so-called Mama Mboga, Bonda Bonda, Mkoko, Mama Fua, I don't think they are where they were 1 year ago. I think they are now starting to understand. We no longer hear of churches these days in terms of politics. You can tell us what is happening because they have gone quiet and left the people to burn in their own flesh. We no longer hear that this is an ordained government. So I don't know what happened. But with the recent revelation of TB Joshua, then you can imagine, people can understand that sometimes priests of God and men of God can have other motives other than the one they are presenting on the pulpit. So let me stop there, Bernard. But what has happened to us as Kenyans is a wake-up call. Yes. Oh, thank you, Mr. Guru. We appreciate that great outlook, and of course, insight into what is bedeviling our country. Interesting about our church group. I think they are in shock. You can be tempted to speak on behalf of God. There is a sermon we preach called What to Do When God is Silent.
One of it is that don't purport to speak for him. And I think the church people were hasty in speaking on behalf of God, and they thought they were so powerful that after they campaign for their candidate, God will have no choice but to choose what they have chosen. But they are now realizing that God is independent and he is not influenced in any way. He will leave the church people and go on the street and pick Saul of Tarsus and leave Matthias and Justus in the church circle. So you don't force him and say, this one is the one that is spiritual, this one is the one who brings tithes, this one is the one who prays, you must pick him. No, you will be doing picky ponky with Justus and Matthias when he's busy looking for Saul of Tarsus and make him an apostle. And so I think the Kenyan church is in shock also, and they are afraid that whatever they marketed has not lived up to the expectations. And so it's not just lack of the brown envelope, but the brown envelope is turned into something else. Somebody said that the Bible says you cannot ask God for bread and gives you stone, or fish and he gives you snake. But the problem today is that he gives us bread and it turns into stone when it gets in our hands. And he gives us fish and turns into snake when it gets into our hands. I think the brown envelope have turned into snake and stone. And that is why everybody is careful now. He doesn't want to be named among those that identify what the Narok senator was saying. And everybody I meet today tells me he never voted for this government. Then who voted for this government? It appears that everybody's distancing themselves from whatever happened here. Now, ladies and gentlemen, as we continue with the conversation, we urge you please keep sharing the link, keep inviting somebody, and then, of course, participating. It's 12 minutes after 1 a.m. East African time. We are on the home stretch. Thank you so much for being part and parcel of the conversation. Before I bring in the demolition issue, let's look at the verdict of our poll question. Okay, the poll question tonight is straightforward, and we are asking, is Ruto's political interference responsible for the chaos that you are witnessing in the education sector, in the power blackouts, and then of late, the Safaricom Tuesday incident? Is Ruto's political interference responsible for the chaos in education, Kenya Power, and of course, Safaricom? 17 votes on Sound Candy Talk Live, 13 likes. Thank you so much for liking the video. And of the 17 votes, 94% say yes, 6% say no. Let's look at on this other channel, the Sound Candy Talk. Same question. Let's refresh to find the exact number of likes as well as the votes. And same question, is Ruto's political interference with the bodies that are running the affairs of the country responsible for the chaos we are witnessing in education, in Kenya Power, and now Safaricom has joined that list based on last Tuesday's experience. 201 votes already cast, 100 likes on the video. Thank you for liking the video. And of the 201 votes on Sound Candy Talk, 96% say yes and 4% say no. So the majority of Kenyans believe that Ruto's political interference is responsible for the chaos we are witnessing in education, in Kenya Power, and now Safaricom. And that's why he needs to keep off
Anything he touches collapses. That's why he needs to keep off Kenyan lives and Kenyan livelihood. And his claim that the housing is what will give jobs to Kenyans is an insult to our intelligence. No house is built forever, and nobody can work on a housing for a lifetime until retirement. So William Ruto should come up with a different approach to creating jobs for Kenyans and stop decrying the judiciary or anyone else for that matter. If he's not innovative enough to come up with modalities to create jobs for our youth, he should just sit and enjoy the salary as long as he can do that. Well, let's look at this as we continue with the conversation. Protests on demolitions. Let's focus on what's been happening in Kakamega. The ongoing demolition of houses at Milimani area in the county has elicited public outrage, with a section of religious organizations terming the exercise a, quote, targeted demolition of houses belonging to opposition leaders and former senior government officials who served during former President Uhuru Kenyatta's regime. The demolitions are taking place despite court orders to pave the way for construction of affordable housing projects. Seth Olale with the latest reaction over the Kakamega demolitions that have rendered occupants homeless. Lurambi MP Bishop Titus Hamala illustrates the exact position where his house in Milimani Estate used to be before being reduced to rubble by bulldozers. Attempts by the legislator to save his home from being demolished were futile. Watu wadogo ambao wanafanya kazi ya serikali, mtu kama PC, mtu kama regional commander wa polisi, hawa ndio watu mimi nahurumia. Kwa sababu as we are talking, kuna so many court orders ambao hawa jamaa wamedefy, wako in contempt. The opposition MP terming the ongoing exercise a political witch hunt, targeting Kenya Kwanza government critics from the region. At one given time in your life, you will be without power. Na wale ambao mnaenda kufanya vitu kama hii, you will retire. Ama the regime will change. These things ambazo ni za mahakama, because court orders don't die. Weeks after Bishop Titus Hamala's home was flattened by bulldozers, the palatial residence of former Cabinet Secretary Amina Mohamed was demolished by the government, ostensibly to pave way for the affordable housing units in Kakamega County's Milimani area. The Amalemba Muslim community strongly condemning the ongoing demolitions, accusing the government of double standards. Secretary General wake kileo amejenga nyumba wapi? Amejenga nyumba kwa ardhi ya serikali, amejenga nyumba pali ya chemichemi ya maji yeye na babake. Kwa hivyo tunasema kwamba sisi wakazi wa Kakamega, sisi maskini tunaangalia ni kwamba ni hii peke yake au wataenda kule. The demolition taking place despite calls by the Law Society of Kenya, Kakamega branch, criticizing the government's decision to bring down the homes. Seth Olale, Citizen TV. Haya, Omolo, naomba maoni yako kwa hayo, na it is sad. Yes. Mimi sielewi affordable housing ni gani na zile zinakuwa demolished ni gani? That is why Bernard, I always keep repeating kwamba we are being led by a lunatic, because huwezi kuniambia ati kwamba you render another person homeless alafu useme ati you are building another affordable house for another one, you know. Yani hiyo ni kama kumwagia maji kwa kikapu. Tunataka kujaza maji kwa kikapu. It does not meet any logic. Unaona, hata mtoto mdogo anaelewa kwamba hii unafanya. Sasa unabomoa nyumba, okay, si afadhali basi uchukue hizo manyumba instead of demolishing and use another money
ati say, okay, see, it's better you possess those houses and give to whoever you want, you know. So that is why I tell you that in all manner of description, this guy is a lunatic, is delusional, sababu vitu zenye anafanya hazifanywi na any reasonable human being. Another, kabla hata sijaenda mbali, kuna Bernard, you have lectured the teachers so well, and I want to support you on that the kind of teachers that we have now. Maybe our makinike katika kazi yao, but I want also to remind you that, you know, Kenyans are frustrated in all walks of life, and teachers cannot be exception. Wao pia wana feel this harsh economy, and you know, unajua hata kwa familia yako ukizozana na bibi yako, ama kama umezorotesha uchumi wa nyumba yako, your wife will, you know, transfer the frustrations and the hunger to the children. Ukitoka utasikia akiambia watoto zile vitu ambazo alikuwa kutukana, ndio atatukana watoto. So now, because Kenyans are frustrated, you know, teachers now are not motivated. Hiyo salary wanalipwa, maisha ndio imekuwa juu, transport imekuwa juu, rent imekuwa juu, mafuta imekuwa juu. Una expect aje kwamba atafocus naye kwa class wakati maisha imemlemea hivyo? So that is why when SG was saying that we should not blame the teachers, we should blame the head. You know, when the engine is not working, huwezi kuja ukalaumu ati mbona taya ya gari haizunguki. Unasema hizi ni taya ni mbovu. Hata kama taya zilikuwa brand new na engine haizunguki, hizo taya zinakuwa rendered useless. So the problem is with the engine, is with the machine. Now, this vengeance of revenging, you know, to the opposition leaders and other leaders, you know, ati sababu wewe ndio ulishinda ama ulifanya vile ulifanya, is setting a very bad precedent to our Republic of Kenya. Huyo mama Amina Mohamed ni mtu ambao tunamheshimu, tunamwenzi, ametufanyia kazi katika taifa la Kenya, akikuwa kama foreign CS, amekuwa CS wa education, na amefanya kazi yake kwa uadilifu, kwa umakinifu. Alimaliza kazi yake, hakuna mali ambayo ulisikia aliharibu mali ya umma. Viongozi waliotutangulia lazima waheshimiwe na wapatiwe ile heshima ambayo inafaa. Kwenda kuwadalilisha ati na kuchukua revenge sababu kwamba wako kusupport, kwenda tu kuwavunjia nyumba in the name of, because what is doing there is nothing short of ati kwamba ati kusema ati is doing ati Kakamega kuna mali kwingi sana ambao unaweza kuidentify na ukajenga hizo affordable houses if you are really serious. You know, there are a lot of places, there are a lot of empty places, but you cannot go and target people's homes, render them homeless in the name of, hata kwanza kama ni mimi mtu wa Kakamega, siwezi kukubali kuingia hiyo nyumba ambao umefanya mtu mwingine maskini ati ndio mimi nje niingie. That is a curse. That is a curse. You know, huwezi kuendelea kwa kufanya mwenzako akuwe maskini. That is a curse. So hizi vitu anafanya, ukasema kwamba ni delusional, is delusional. Unaona, ndio anaongea mambo ya court order, anaongea ati kwamba lazima nivunje hii ndio nijenge hii. You know, things that does not make sense. Does not make sense. So the first thing first is to get a good psychiatrist kwanza. Kwa Kenya wote we demand aende afanyiwe thorough check-up na report yake, sababu is our asset, is a state officer, is our asset. We ought to know. There is no privacy there. Mental health yake ikuje in public, huyo psychiatrist akuja aseme kabisa, because the way he's acting is not a normal human being. Hakuna mtu ambao a normal human being can do such things that he's doing. Yeye mwenyewe hizo mashamba zote amezinyakua, ambazo zikihesabiwa zinafika maelfu 10 za maeka. Mbona asitoe zingine kwamba zijenge hizo? Juzi tumeona hata mali alikuwa anafanya huko Wasimbisho, na kuna shamba eka 1000
amenyakua pale, mbona hakukata eka 500 akasema zitumiwe kwa kujenga? You know, it's not making any sense what he's doing. So all this scheme is just only to use for vengeance, to look for excuse. And I'm telling you, this will be the biggest scandal, I think, in the whole of Africa to ever happen. This housing of the thing, it will be a biggest scandal because, see, Bwana Bernard, unasema unajenga manyumba, you have not, you know, bring to the public how much money have you accumulated so far. Tuko na bilioni ngapi, na hiyo pesa ina target kujenga manyumba ngapi kwanza, eh? Alafu tuambiwe kwamba completion yake itachukua pesa ngapi. Zile pesa zimewekwa kwa account gani, zinazalisha interest ya pesa ngapi? There is no transparency. Yani hata mtu ukitaka kujenga nyumba yako, si unakuwa na budget but hiyo lazima budget. Unatuambia tu kwamba najenga hapa 250, najenga hapa pale. Tuambie hiyo scheme ya nyumba unapalia ni ya trilioni ngapi kwanza, na inafaa kujenga nyumba ngapi, na hizo budget za kujenga zitakuwa ngapi, you know. Alafu vitu zingine pia, unajua Swahili wanasema mgala muwe lakini haki yake mpe. When it comes to kwamba anaongea hii narrative ya kusema kwamba watu watapata kazi, hapo I indicated, sababu what were we expecting wakati alikuja na wheelbarrow? Kwani tulikuwa tunafikiria wheelbarrow ilikuwa ni ya kufanya nini? Wakati alikuja na wheelbarrow tunampigia makofi akipanda wheelbarrow akisema hii wheelbarrow italeta vijana kazi. What were you expecting? Ulikuwa uende na wheelbarrow kufanya nini? Kufanya innovation ya kwenda mwezi so it is high time Wakenya, next time mtu akiwa anauza manifesto yake, interrogate deeply that manifesto. Mtu alikuwa anakukujia na wheelbarrow, we graduate, na unapiga makofi ukisema yes. Ulikuwa nafikiri hiyo wheelbarrow ilikuwa ni ya kwenda kufanya nini, ya kwenda mass innovation, ama ilikuwa ni ya kwenda kununua mafuta So hii ni kumaanisha kwamba this is how Ruto amesize Kenyan youths. Unaona, hivyo ndio amewasize kwamba level yenu ni ya wheelbarrow, level yenu ni ya kwenda kukoroga simiti. Hivyo ndio amewasize, because anaangalia kwamba anaweza kuwa full na bado mnampigia makofi. So level yenu ni hapo kwa wheelbarrow. It doesn't matter your level of education, and this is very bad. That is why when Kenyans are talking, hakuna wananchi watachukia serikali yao. Kila nchi katika hii dunia, wananchi wanataka serikali yao ifanikiwe, alafu nchi yao iweze kuinuka, waweze kupata mafanikio, na generation yao ile inakuja ipate mafanikio. Lakini kuna vitu zingine mahali ambayo inafika, mnajua kwamba hii hata miracle aina gani ifanyike, this guy is not going to take us anywhere, because the guy is just, anaongea vitu imaginary. And I'm telling you, this guy is sick. He have a mental problem. But now that is not even what is creating my concern. Nashangaa, okay, because I believe kwamba kuna mental problem. What of these other people? Kakamega, Wetangula, Mudavadi, kwani ugonjwa wa akili pia nafikiri ni ya kuambukizana? Sababu huwezi kuniambia ati kwamba Wetangula ambao anafaa kwa oversight government ako pale region yake, mambolio yake, wanaenda wanaonewa hivyo na ananyamaza akipiga makofi. Not unless this mental issue is contagious, ni ya kuambukizana. And I think hii lazima iangaliwe kama itakuja kuwa another pandemic ambayo inakuja, because you cannot tell me that someone like Mudavadi, hata huyu mama anaendaga akifanya kwamba she is wise enough na kuminja, she cannot even advise. Ana ruin life ya nani? Ya Wabaluya. Na viongozi wa Baluya anasema kwamba tuko na viongozi, na utasikia Mbaluya akizungumza bila hata aibu akisema kwamba tuko ndani ya serikali. Mko ndani ya serikali wakati mnakuja kuvuliwa nguo uchi mchana, wakati kiongozi wako amedharauliwa. Hiyo ni wewe umedharauliwa. That is the reality. Ikiwa kweli ulikuwa umechagua kiongozi ambao ana mwelekeo, lakini not unless hata yeye mwenyewe anajua kwamba viongozi ni kama kina baraza, they can be used anyhow. So ukiangalia hata Western saizi wame lose grip. Wale leaders
caliber ya kina Shikuku, that they were ready to speak, akina Masinde Muliro. Hata nashangaa generation zao iko wapi? You know, people who can defend the community. What is the meaning of leaders? Is someone that can defend your community against aggression, because this is aggression. This is total aggression, because if you want to kill a community, you start by killing their leaders. When British wanted to kill, like the Kalenjin Empire, walienda kaua kwa somewhere, and that is how walienda wakanyakua mashamba. So ukiwa unataka kumaliza community, first you eat their leaders. And which are their leaders? Not the one that they are dancing your tune. There is dancing your tune. Ni wale ambao unajua kwamba they are talking the truth. That is why unaona wanaenda sasa katika kina Kamala, kina Amina Mohamed, are respectable leaders, dedicated civil servants in this country. Alafu this is how you are going to reward them. So Bwana Molo, let's get Nani's verdict too. Thank you very much for weighing on the same. It's sad, and what I still don't understand is why Milimani area in Kakamega is subject for demolitions. The same thing in Kilifi, Malindi. Is it because they are government houses or they are built on government land? I've not been able to understand exactly why you should target a house that is already built and occupied and is privately owned. Okay, privately owned. Hii nyumba ni ya mtu fulani. Then you go to demolish it against the court orders. And even if there is no court order, why should you just go to demolish house because you have affordable housing project wherever as an undertaking? And before that, Mr. Guru, just hold on. I need to get this video out of the way. There are two quick videos here. Okay, they are 3 minutes each. Let's play one first, then we'll play the other one later. There is this guy here talking about Bomayango. Bomayango, I think, is an app where a government is offering housing for the diasporians. Listen to the experience of this guy. Majama, good morning. I kid you not, Bomayango is a scam. Many things to do with the government of Kenya. It's not any scam. So on 1st of November, I go kwa hiyo Bomayango, yo e-citizen, unaendapo Bomayango, unaangalia manyumba. So sibi nikaona hizi nyumba zinajengwa na Kings Development huku Ruiru. Nikaona kuna studio unit. Nikasema, studio unit goes to 1.25 million. Alafu unalipa deposit ya 125k. Nikasema wala let me pay. Nikalipa hiyo 125k. Originally inafaa update automatically. So inafaa kuji-update automatically. Mimi nikalipa kila kitu Mpesa. You know the way you click on Mpesa or you click mode of payment Mpesa, inakuletea ile nini, unaweka pin, OTP, all that transaction ina go through. My friend, sinikangoja iji-update. Nothing is updating. Nothing is updating. Huko hivyo kwa Mpesa imenitumia message 125,000 imeenda kwa housing fund. Sijui nini hapo hivyo. Mimi nikasema ni cool, maybe itaji-update with time, because saa zingine hizi systems you taking time to update. That was 1st of November. Leo tuko 17th. Actually 18th of December. Nothing has ever updated. So 1 week later nikasema, you know what? And then the problem with that e-citizen Bomayango thing, there's no way you can complain, there's no way you can say kulikuwa nani, there is no, hakuna hiyo. Natafuta contact sioni. So nikakumbuka one day I've ever deposited money kwa Bomayango na kuanga na money imesave hapo like hiyo wallet ya Bomayango. So venye nilidepositing hapo ma 2019 ili niletianga hiyo nini ya, in case of any discrepancy send us an email via here. Si nimewatumia email. Nikaenda hapo nikawatumia the same email. Nikawatumia email kaambia nilipa 125k, haija update kwa system, it's over a month now. Na hakuna kitu happen, there's no response, no one has called me, there's nothing. But still here tatu kenda kwa hiyo Bomayango hapo kwa hiyo development ya Ruiru, but inakuonyesha 40 units available. Some like if I pay it should be 39 units available. So mimi, to be honest, I really don't know how it works. Nimechoka. I'm like, I just need the money back.
nataka hiyo 125k jadi nimepata another developer mwenye anani at least wewe na kuupdate immediately. Nataka hiyo do back. Sasa sijui wasi mnaweza nisaidia aje sijani ifikie watu wa boma yangu wanirudishie 125,000 na hiyo economy na 125,000 iko somewhere hanging. I just need the money back. Nitaka receipt hapa hivi ndo muone mimi nilipa na I don't think I'll ever buy it. If you rather just go to King's Development and pay them directly, because King Development is selling the same house in the same price. The only thing that you have to pay the entire 1.2 million in cash immediately. Then you're going to pesa floating around. No one has that kind of money. So that's why you use this boma yangu thingy that you can pay pole pole. Now I don't know if there's a bidding system. I was hearing maybe these bidding systems in Afanya. Come on, somebody know, comment below, let me know. But as you stand right now, boma yangu is a scam. Achaneni na hizo vitu. Nunueni nyumba with other development. Nataka ni refund you 125,000. Ai, hiyo pesa ni mingi. Hiyo pesa ni mingi. I need the money back. I need 125,000. Sijui nitafanya aje. And then the thing is, you know something that you pay via pay bill. Uweze enda kwa Safaricom useme wa refund the money back. Safaricom will always tell you the institution, the merchant, na wanafaa kulipe back. So the merchant ni huyu hata ana communication. There's no way you can trace them. Maybe I need the money back. Kundu tumezungumzia karibu miaka sijui 20 na haijafanya kazi. Hiyo Dongo Kundu nimesema kwamba kuna mpango ilifanywa pale. Orodha ya watu imeandikwa mrefu ati ni watu wa Dongo Kundu. Huyu PO Box Kakamega, huyu PO Box sijui wapi, huyu PO Box sijui wapi. Wewe kama PO Box yako ni Kakamega, wewe unafanya nini Dongo Kundu? Kama wewe PO Box yako ni Eldoret, unafanya nini Kakamega? Ama PO Box Nairobi, wewe unafanya nini Dongo Kundu? Ndio nimesema hiyo list ambayo iliandikwa, hiyo list tunaifutilia mbali, tunaenda pale kuhesabu wale watu wanaishi Dongo Kundu, hao ndio tutawalipa. Wale wakora wengine wote watoke. So Bwana Guru, so siwezi kuja kujenga nyumba Murang'a kwa sababu kwetu ni shamba hoho. You know, sometimes in our unguarded moments, we let people know what we think. I would not believe that that is what it is, because if that is the thinking, then there's a problem, because that is contrary to the constitution. You can live anywhere in Kenya as long as you are living on your own property, or you have leased or rented. And in case you have a property somewhere and there is compensation, you have a right to that compensation. But unajua hali si hali sasa Kenya pale tumefika, na we are tending more towards personal rule than constitutional rule. And this can be very dangerous. There are people who are cheering around. They don't know where this country has come from. And that's why some of them can afford to just cheer along like nothing bad is happening. Personal freedom, the right to own property, and so on were part of the constitution that we passed in 2010, and there is nobody who can change that. Nobody. And that's why I'm saying even the houses that are being developed now, because the mode of operation seems to be just planting buildings on the land, either belonging to Kakamega County or to a school in Bomet or to a county like Meru
Who tells you that in a few years to come, somebody may not go to court to argue that the whole process was not right because there were interested parties that were never consulted, they were never paid, they were never compensated. Land is not free. It has a cost. Either belonging to a constitution, to a institution, or to the government. Because if land belongs to the people of Kakamega County holds that land in trust for the people of that county. And they are the ones who can direct what they want to do with their land. They may want dispensaries. They may want more schools. But when you come and plant houses that are sold to individuals, that raises some very, very serious legal matters. So hii maneno si rahisi vile watu wanaona. Hii inaweza kulipuka vibaya sana. And that's why myself, I will not, at personal level, I wouldn't, and I would also not advise anyone to get into this because not unless those legal issues concerning where the house is, whether it's legally binding or not, I would not be very comfortable, especially because it is a long-term investment which can be very disruptive if you are told midway that those houses should even be brought down by another government after somebody goes to court. What do you do? So wacha nisimamia hapo Bernard. Otherwise those houses, the legal status is very, 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 very shaky. Very shaky. Alafu nikiongezea bwana Bernard, because the way you know, like now everybody knows ikifikia wakati wa kupiga kura, Ruto huwa anaenda Kamagut Primary School kupigia kura. That is to tell you kwamba his address iko Sugoi. Now pale Western Hotel, assuming today there is something that needs to be done there and there needs to be compensation. You want to tell me kwamba sasa yeye sababu address yake iko kama iko Sugoi hawezi kukuwa compensated? You see, this hypocrisy is what is making us sick. You know, he have properties everywhere in the Republic of Kenya. Mombasa akona mahoteli. So you want to tell me that kwamba kama hizo mahoteli zake Mombasa zitakuja ziseme kwamba there is something need to be done there and there is compensation. He's not entitled to be compensated just because his address is in Sugoi. You know, the paradox of it is that hajasema hata kuwa these people are not, you know, do not own property here just because of the address. You know, it was different if he could have said that these people are not on the ground. But just because of the address, you know, Kenya is a republic and the boundary is within the republic. You are entitled to own property, live anywhere you feel like you want to live. Now, when the president, that is a symbol of unity, is the one that is perpetuating this statement, and not only just any other president. This guy, he was a suspect in ICC in a case of mass movement of people, among other things, among murder and rape and all that. Now, what will make you now not think now that it is true that what he was alleged to have done? The same statement is actually ile ambayo alikuwa anakuwa accused ICC kwamba he was perpetuating the same statement huko Eldoret, ndio Wakikuyu wakauawa na watu wakafukuzwa kwa mashamba zao. Now as a president, ikiwa anaongea hivi, what makes you think he did not do that when he was just a member of parliament? You know, so hizi vitu zote, na ndio unaona saa zingine hata hizo atrocities zilifanyika 2007
na watu wakitaka kuzungumza inaambia hapana, msiamshe kidonda. But you forget that kwamba wewe unasema usiamshe kidonda, lakini kuna mtu ambao kidonda kiko ndani tayari, you know. So I agree with someone ambaye amesema labda Mungu alimleta huyu ili Wakenya kweli hiyo kidonda sasa itoke na kila moja apone, because what is doing hata chief anajua kuzungumza, jinsi ya kuweka watu pamoja, you know. You cannot tell me that you come and start dividing Kenyans. Ati mtu wa Eldoret tunafanya nini Kakamega, mtu wa Kakamega unafanya nini Ukukundu? Really, this was coming from the president, from the head of state, you know. Na hiyo ndio inafanya kweli, unajua katika Biblia Bernard, manake uzuri uko hapo. Kuna I think ilikuwa ni King Solomon, mama wawili walikuja kwake, I think walizaa, alafu mwingine akalalia mtoto wake akakufa, and then kukakuwa na mmoja alikuwa hai, na wakavutania wale watoto mpaka ikabidi wakuje kwa, I think ilikuwa Solomon kama sijakosea, na waamulie kesi. Na walipofika pale, mwingine akakuwa anasema huyu mwenye ako hai ni wangu, na huyu pia anasema ni wangu. Then Solomon on his wisdom akasema acha huyu mtoto tumpasue katikati, kila mmoja achukue kipande. Na yule mwingine akasema that is very okay, leteni panga tumpasue. Ndio ikajulikana mtoto ni wa nani. Sasa huyu sasa ndiye amekuwa kama huyo mama mwenye anasema tupasue mtoto katikati, sababu hii kiti haikuwa yake, hii kiti ilikuwa ni ameibia mwenzake, kwa sababu ajali huyo mtoto akipasuliwa katikati. Because kama ni kweli alikuwa alichukua hii kiti kiwalali na anapenda kweli nchi, I don't think that any sane leader can utter such statement in public. Very unfortunate, very very unfortunate. Na ikiwa ataendelea hivyo, unaona anaipeleka hii nchi in a bad direction. Nakumbuka hii neno ambayo president anasema haiwezi kusaulika leo, it will go for ages. And you know, another thing that Kenyans ambao wanasahau ni kuwa hata ukisikia hii mambo ya koti akisema sijui mambo ya, anajua mahali alikuwa na target, akisema sijui mambo ya ati mambo ya barabara, kuna majaji ambao wako corrupt. No, hiyo kitu amefanya kwenda kudemolish manyumba ikiwa na kotoda. He was preparing Kenyans for that, you know. So whenever Ruto is speaking, you must calculate 3 steps ahead where he's targeting. That is how he is. And it is very unfortunate, you know, kwamba uko na baba kwa nyumba ambao ni mwizi na ni conman na ni muongo, yaani mtoto akiwa amefukuzwa shule anamwambia ati ngoja nienda hapa kwa benki nikuchukulie pesa. Mtoto anakaa na ngojea mwezi mmoja, hautamwona huyo baba. So unfortunate, that is the situation of Kenya that we are in today. Kwa hivyo hii mambo yote nakwambia itakuja kwa now. What I was saying is exactly like this, like that boy, we alilipa 125k, you know. There is no trace, there is no backup line, you know, ambao utasema kwamba ukilipa hii, there is no any assistant ati unaambiwa tu ulipe pesa na ukae ungojee, you know. That how can you buy a house that you are saying you are buying at the initial stage? Uwezi hata kujitokeza uka design because it is your house. Nataka hii switch iwekwe mahali fulani, nataka at least plumbing ikuwe namna hii, nataka you know electrical part ikuwe namna hii, nataka bedroom hata iende namna hii, nataka. You cannot ati unalipa pesa na inasemekana kwamba ni nyumba yako, you know. So it is a scam, it is a scam. Shukran Bernard, naona kuna mgeni mwingine amekuja, acha tumpe nafasi. Okay, thank you Molo Molo. Interesting time to be alive. Naona mami ameingia, naomba just on the land question, let's watch this video, then she can come in and make her submission. There is this
Businesses were closed, Chaos transport in Narok. paralyzed, Let's look at and this. Narok town deserted for the better part of the day as residents protested the murder of a land surveyor. Businesses were closed, transport paralyzed, and Narok town deserted for the better part of the day as residents protested the murder of a land surveyor. Angry residents engaged police in running battles as they vowed to take the law into their hands and hunt down those they suspect to be behind cases of insecurity. 6 protesters were arrested as leaders called for calm. Narok town was turned into a battleground on Thursday. Sounds of gunfire as police engaged with protesters who barricaded the busy Narok Bomet Road. The protesters, angered by the killing of a land surveyor Dixon Gamasiai outside his home in K24 area about 2 kilometers from Narok town, did not spare anyone in their protests. These 2 border operators who failed to join the demonstrations faced the wrath of the group. The day-long battle led to the arrest of 6 people who were allegedly part of those protesting against what they termed as failure by police to address cases of insecurity in the area. The group issuing a 12-hour ultimatum to the police to bring to book the perpetrators of the heinous act. Na ningetaka kuomba the inspector of police. Polisi ambao wako Narok wamekaa Narok kwa zaidi ya miaka 20. Hapa wamezoeana na watu. Narok County Commissioner Isaac Masinde has confirmed that the case is being investigated and called on aggrieved residents to exercise restraint and allow the law to take its course. Ila allegation ambayo inaeneswa kwamba one community is being targeted. That is not the case. This is one case ambayo ilifanyika kwa ghafla. Tunajua marehemu ni surveyor na ana handle issues za mashamba. Land issues in Narok are very emotive. So lazima tutipa tujue hao watu ambao walimngojea na kumuua ni maneno ya shamba ama ni mambo mengine. Narok County leaders who held a meeting at a Nairobi hotel have also condemned the incident and called on the Inspector General of Police to enhance security in the area, which has witnessed cases of insecurity in the last 3 months. Tunataka kuambia security team all it Narok ya kwamba sisi tumelia kwa muda na we need kazi ifanywe once and for all. Tumekutana hapa tukitaka kujua ni kwa nini, ni nani analalia kazi yake, ni nani hafanyi kazi yake, kwa sababu hatuwezi kunyamaza kama watu wetu wanakufa na ni vijana wanakufa. We want to call the resident of Narok to be calm, not to take law in their own hands, because we have an able government, a government that is willing and ready to protect life and property of citizens. The leaders also want government to put up a police post and install floodlights in K24 to deter criminals who have made it their operation zone. Okay, that is the situation as things get out of hands in the country under the leadership of one William Ruto. Thank you so much for being part and parcel of this great conversation. We are on the home stage. I'm happy that Mami is here. She will give her views on what's going on. Then we'll begin to call it a day. Karibu Mami, how are you today? I am good, Bernard. Nasalimia nyinyi wote, niko barabarani. Taongea tu kidogo. Hiyo video ya nimesalimia wa Kenya pahali popote mko, sina ubaya. Niko salama. I hope you all are fine. Niliona hiyo video lakini sikuielewa zaidi kwa sababu vile ilikuwa imeandikwa topic ilikuwa inasemekana ati Kalenjin youth were being chased, I don't know, na tena wanachanganya na kwa Maasai, I don't know. So I did not understand it. I cannot elaborate much unless I go through it again. Jambo mimi nataka kusema ni kweli Kenya is out of hand.
mambo imeharibika, hakuna kitu kizuri hata kimoja, na huyu mtu mean business ya kupiga kelele na kushout, na nimeona sasa ni mtu ako na makasiriko kwa sababu anaona ile mambo yote anafanya ni ya upuzi, na watu wameona mtu ambaye ni mtu very rough, mtu ambaye hana heshima na hana hata kidogo hekima ya kufikiria hiki kitendo ninachotenda kinadhuru wangapi na kinasaidia wangapi, na kama kinasaidia wengi kinadhuru how much, how deep is it, why should I do this? Sioni ni mtu gani huyo atakuwa na haja ya nyumba akiwa na njaa. Sioni ni mtu gani atakuwa ana haja ya nyumba mtoto wake akiwa haendi shule. Nyumba si ya kukaa, nyumba ni ya kuingia, unafanya mambo ingine, alafu unatoka, unaenda kutafutilia watoto wako. And that is where we are. To put nyumba ati ndio sasa mjadala ambao tunaweza kuwa tunaongea saa hii. Amekosea sana. Sababu I know hakuna mtu hana nyumba Kenya. Hakuna, sio siku zile tulikuwa ati tunaambiwa tunaishi juu ya miti. No. Hata kama ni ya matope, hao watu hawana shida. They just want to survive. Hebu niambie mtu akiwa kwa nyumba na hana chakula ya kukula. Hebu niambie mtu ako kwa nyumba ni mgonjwa. What is all this? Na tena ninajiuliza kwa nini anaenda kubomoa nyumba za watu? Kwa nini asiende kujenga kule alikuwa anakata miti? Kule aliharvest miti aende ajenge manyumba huko, whereby even people will not complain. Why do you demolish already built house? Huu ni unafiki na mambo ambayo hataenda mbali. Ruto anaenda nyumbani. My belief and my feelings, my instinct tells me that. Na sasa mimi naangalia wale watu wanaona wako busy na bulldozer hizo zao, and you know you are not a foreigner, you are a countryman. Mtu ambaye atakuwa Kenya, ambaye atakutana na wale alifanyia vile alifanyia. Wembe ni ule ule. It is very bad when you are busy running around with that bulldozer, surely. Na si nyumba zimekuwa condemned. Zinaishi watu wamechukua maloni, wamejenga hizo nyumba. Si ati zilikuwa za serikali zamani, sasa zimekuwa nzee, zinataka kujengwa upya. Ni watu wamejenga kwao nyumbani waishi. And when they are settled there, you just come and bulldoze the house. Ni nini hii anatafuta? Because I thought he talked about dams ambazo zingesaidia watu wengi na zifanye watu walime, wapate mazao na wapate chakula. Aliongea mambo mingi ambayo ilikuwa ya manufaa. Hiyo yote ametupilia mbali. Ameona tu manyumba. I'm asking this. If another regime comes, because he is not going to be there. If another regime comes with all those houses and spending all those money for Kenyans, building rubbish, na sisi tuseme tutazibomoa, atakuwa wapi? Atakuwa anasema nini? Ruto is showing like he is a king. Nobody should oppose him, and that is a sin and a crime. Huwezi kuwa unafanyia watu mambo mbaya hivyo ati na uwe hakuna mtu atalalamika. Ati mtu akilalamika unataka auawe ama awekwe jela ama apelekwe sijui wapi, atoke huko. Kwanza kitu ingine nilisikia very bad, na hii ni incitement. Ati mtu hawezi kununua shamba ama hawezi kuishi na jamii zingine. Ameenda too much.
Watu hawawezi kuishi na jamii zingine na ni wa Kenya. This is unheard of. Na kwa nini basi anapeleka wakale nchini Nairobi? Kwa nini anapeleka wakale nchini Mombasa? Why is he allowed to move all his nation, all his people around the country, but other people should not? That's a question Kenyans should ask. Lakini najua Kenyans sahi mumekomaa, mumeelewa pahali tunaenda. Please, unity is, what is it called? Unity is, umoja ni nguvu. Unity is strength. Let's have it together. Let's bulldoze him. Wacha hivyo na bulldoze manyumba za watu. We bulldoze him out of State House. Get somebody who has got reasoning capacity ambaye ako na kichwa mzuri. This guy is sick. Ukimuona vile alikuwa anahutubia watu huko sijui Nyahururu, he's just like a lunatic. What is he telling people? And he's talking to deaf ears. People don't want to hear that rubbish. Watu wameshiba uongo wako na ujinga wako. Hii mambo yote huyu mtu anafanya totally nothing. I know even people internationally, they are looking at this guy as a lunatic. However, amewasaidia nini na nini? Kuna pahali inafikaga hata mtu akiwa amekusaidia unaona ile aibu anakuweka, unaepa. Unasema no, I don't want to deal with you. You have gone too much and beyond capacity of a human being. And I believe international are seeing something they have never seen. Mtu anabomoa manyumba za watu as if you are going to build for them a new house, those family. But you are throwing those families out to build for others who are more important than those who have occupied that place. Hao wengine hawako wanatarajia. You are taking them for a ride. Hizi manyumba zote ni za Ruto, si za wananchi. Huu ni kupanda, anapanda ndio arudi avune. And that is all I can say for now. Asanteni kwa kunisikiliza. Thank you, Bernard. Mungu awabariki sana. Asante sana. Tunashukuru. Lazima tusimame kinyume na maovu. Tusimamie ukweli. It beats all logic in all the world. Demolishing people's houses because you have an affordable housing project is not adding up. Maybe somebody will explain for me for that to add up. Are we out of space in this country that there is no more space, so we have to demolish the existing houses so that we can rebuild? I don't think so. I've been to Marsabit, I've been to Garissa, there is vast land that whoever wants to build can build. I don't see why somebody should go to an inhabited place, privately owned, demolish the house because you have an affordable housing project. Kakamega is a county. It has a governor. The governor has access to the roadmap of the entirety of Kakamega County. I'm sure there is still county land in Kakamega County that is yet to be developed that can be allocated for the affordable housing project. What Ruto is up to, I think, is war. Him going to the ICC to answer the question for transferring population, I think is coming back into play, to say the least. This is not normal, and we must not take this line down. Why should you destroy what is built because you want to build? And you're doing demolishing before even the map for the what is it called? The architectural map has been drawn.
this affordable housing, who is going to build them? Where are the drawings? Who are the engineers? Has the ground been declared? Has it been set aside for that before the demolition begin? Because you don't just demolish. I mean, is it due for building? Mkenya Mkora, wewe ndio ulifanya criminology. Ebu tuambie, is this how criminals think and operate? What is this? No, first of all, you cannot. Bernard, where? I'm a Kamba. What is it? You ni mtu wa Ingo. Yes. Lazima uende uishi Nakuru. Hapana. Naenda kuishi. No, unaenda na tulizani by the way, hata si tafadhali. Hey. So I don't have a choice anymore. No, wezi ishi kwenyu. Kwa unaishi kwenyu, wewe ulimalizana na mama yako na baba yako mkamalizana, alafu wewe sasa unataka kukaa huko kwa boma ya mama yako na baba yako. Hata kama alikujengea nini, alikupatia land. Wewe unaenda kuishi Nakuru, na mali unaenda kuishi fourth floor, by the way. Hata si first floor. Utaishi fourth floor. Na utalipa kwanza kuingia hapo, lazima ulipe 400,000. Ruto amesema mtu Kakamega anafanya nini Nakuru? Usisahau hiyo Mkenya Mkora. Amesema mtu Kakamega unafanya nini? Molo, you're out of order. Thank you. Sasa hii Nakuru mnanilazimishia na move in for free ama tena nalipa ndio niingie? No, entrance fee ni 400, 1400. Si 400 ile ya mama mboga ya sukuma mbili. 1400. Alafu sasa tutaongeanga tukiendeleaga. Na tutaki kujua kule unafanya kazi, kama uko na kazi Nakuru ama una kazi Nakuru. We don't care. So hii affordable housing inasemekana, so nyumba zinajenga kwa lazima na zitakuwa occupied kwa lazima, na wataka kujua kama uko na kazi ama huna. Hatutaki kujua. We kama unafanya kazi Kakamega, endanga Kakamega, unarudi Nakuru jioni. Hey. Na wezi ya kuku kwa sababu hiyo ni apartment complex Na ukijaribu kuweka kuku, by the way, tutakuja tukutax. Yani hii obsession yenu na tax, simseme tu mkihitaji msaada mchukue bakuli, tutakuwa tunawadropia coin tukipita. Mulikataa kutoa sadaka, sasa kama hamtoi sadaka lazima tuchukue. Sadaka ni ulicho nacho wewe mpe Bwana. Atandururu wewe mpe Bwana. Hii sadaka yetu ya kulazimisha ni gani? Kama unafanya kazi dadi, lipa 50% plus. Kazi unafanyia serikali, hata kama unafanyia mtu personal. Hiyo, na kama unafanyia mtu personal na iko kwa dini, iko kwa kitabu, tutaikujia na tutajua watoto. Unajua ile tumebakisha saizi ni kukuja kuchukua watoto. Kama uko na watoto 3, my friend, unalipa tax ya watoto. Hatujali. No, but Bernard, okay, yeah, it's I'm seeing a lunatic kind of way, and forgive my language, sir. I'm seeing a lunatic kind of way of what is happening, and that is why I was making fun, saying watu wa Nyahururu wapewe mbili on my bill. Why? Because they're actually showing exactly what is happening with Kenya. Nobody cares about who mtu anasema nini. Hakuna mtu anajali, and it's not even Kenya. It's the whole world. Hakuna mtu anajali. The counters are gone. And Bernard, I told you this year, the guy will not move around so much with other countries because he's not welcomed in other countries. Umeona? Ameanza kurudi sasa. Na kwa nini mtu apendangi State House na ndio anaishi? Yani sijielewa, si ukae tu State House na unyamaze bwana.
Yani unaenda Nyahururu, una watu ndo Wakikuyu wenye unasemanga ni watu wako. Yani hata Gachagua ni kama amemhepa siku hizi. If you don't mind, I mean, if you don't realize, Gachagua has been very quiet. He's not even talking. Ni kama hataki kusema ukweli, sijui nini inaendelea bona. The guy has gone, I mean, AWOL. He needs to be arrested and brought back to talk because we need to give him the mic. He is our friend. We need him talking. You go to Nyahururu. Alisema majudges tuliwaswear in, tukaongezea mshahara. Mbona tena mnaanza kutuonea? See, Bernard, I told you, we need to put Ruto and Koome in the same room. And we forget. The winner come out. Mwenye atashinda sawa akuje sasa tuongee. Cause wote ni kitu moja, ndio waliharibu Kenya yote. Hii vita yao wanatuletea na kuanza sasa, mtu ameanza kurudi Mount Kenya. Ameona Mount Kenya kumeanza kuiva. Tena huko ndio huyo tena kidogo ni kama ajielewi. Mwambie vacation imeisha, Christmas iliisha. New Year's imekuja ikapita. Kama alikuwa amekuja kuvisit home kama venye the summer bunnies, unajua huu ni summer bunny wetu. So the summer bunnies tumeanza kurudi kule tunaishi. Mwambie arudi Dubai na hizo maraundi zake. People in Kenya, Bernard, are not in tandem with this guy. That's why you see people walking around. Bernard, you know how much research I do, you know how many people I talk to, and we talk even on the side about that. Bernard, I've done my research. Sijapata mtu anataka kusikia Ruto. Not even one. Now, what is it that is happening? What is it being told by the people, even in that of Nyahururu? What he was being told is that, man, we don't care. Si tunaenda kazi zetu, whatever. Kaa hapo na magari zako, ongea na mapolisi wako. Hata even the police wameboeka. Alafu tena nimeona munaanza kuangusha mapolisi kwa nini? Uko barabara. Anaanguka na hata mtaki kwenda kuokoa mtu. Mtu hezi anguka, yani mwende msaidie kama ameumia mguu. Ni nini? Tulitengeneza barabara, tukatenga, tukamaliza, tukajenga tena. Kuna barabara ambayo inaangusha polisi? Hapana, hiyo si Kenya, hiyo ni mali pengine, hiyo si yetu ya UDA, hiyo tushatengeneza na tukatenga na tukafanya kila kitu. Hiyo si ya UDA, usituwekelee sisi watu wa UDA hatunaga makosa, tufanyangi kitu. Nyinyi ndio mnatusumbua watu wa Azimio. Sasa now basically what I'm trying to tell you, Bernard, is that where we are in Kenya, I'm happy. I am a happy man. And Bernard, we are being vindicated finally. People are starting to actually see what we used to talk, and we were left here talking and people telling us tunapiga kelele. Today, yani siku hizi ukiambia mtu wa UDA, and I have so many people that were UDA, ukijaribu kuambia mtu ni UDA, unaweza chapwa na yani unaweza tupiwa kiatu kutoka hata Kenya. Because Bernard, we stand for the truth, and that is why I love Sound Candid Talk. And ladies and gentlemen, you need to really listen to what we say, because these things, the way we say them is not that we're saying it to gain anything. We're saying these things because this is our country, that actually some of us have kids and want our country to be good. Some of us have lived in other places. First world country, yes, I know tunaitagwa diaspora, we don't know what we are doing. But Bernard, what I appreciate about this channel is that it gives someone the ability to come, talk, what they feel, and also change. And once you change what you're thinking, your mentality, even me, I've changed so many times since I've been here, to change and actually look at the whole thing, the whole scenario. So Bernard, for me, because you see my name, I'm not on my regular. Lakini, I just want to tell you, Bernard, thank you. And for the people who are listening to us, look at what is happening. This is the things that we tell you guys because it has to happen. And Kenya has to come from a third world country to a first world country.
We will not come out with this guy. When you look at the KCSE, the things that we are talking about here is just yani matope. We don't even understand. When will we even go to a first world country? Come and have a conversation with us. This conversation because we have to change this country. And Bernard, I want to thank you so much for everything that you do for us. Yani sometimes even watu job wameanza kukusikiza and they don't understand some Swahili. They're like, wow, you guys are talking about something. Is that the third world country? Okay, you guys seem like you're going somewhere. So you guys know that you're being listened. And when you come in and have a conversation because people are listening to you. And we're trying to move this Kenya to where if you're a criminal and you don't follow the constitution, we have a right to tell you to get out. Utakuja kutuambia mpende msipende utakula skuma. We ni nani? Anyway, Bernard, nimemaliza, wacha nifike nyumbani. Okay, thank you so much Mkenya Mkora. Badilisha jina sasa ukuwe Mkenya mwenyewe. Mkenya halisi. I think Mkenya halisi is better. Wachana ukora wa UDA. UDA imeharibu exam, imeharibu nini, sasa imeanza kuingilia Mpesa. Ai! Mpesa pia mnataka kuingia sasa. Hata kama nyinyi ni panya. Kwani lazima Actually, Bernard, at the risk of being kunitoa, you know, I was talking to someone who's an IT guru, and he was telling me, you know, the next time what we need to do, we need to actually, lakini sasa unaona wameingilia Mpesa pia. He was telling me that we need to do a voting system that is kind of like the Mpesa. You know, when I send you Mpesa, I can call you and prove that I can follow that money and call you and prove that you received it on the other side. We need to make a yenye kona majina, what Ledama was saying. Yani, ikifika ile side ingine, then we have to prove that imefika, did you receive? So that we can, we tutafute bwana, tuache kupata hawa tu asijui kutoka wapi. Sorry, Bernard. Let me get, when I get home, kama utakuwa umefunga nitaingia. Mimi nafunga sasa hivi, ukiingia utaingia kwako. Lakini asante. Bwana Harun. Yes, Mr. Bernard, pokea salamu zangu na Mr. Mato. Anajiita Mkenya Mkora, Hiyo jina tubadilishe. Hiyo jina manzee. At least Mato si Mkenya Mkora, So Mr. Mato, Mr. Bernard, Wakenya wenzangu, niwape salamu, angalau tujadili tunapoendelea kung'amua yale maneno ambayo yanajiri katika taifa letu tukufu la Kenya. Nimeona topic ya leo inahusu LSK kutaka kutafuta sababu maybe yenye itafanya William Samoei Ruto awe impeached. And by the way, sababu ni mingi sana cause huyu jamaa ukiangalia hata chapter 6 hii yenye inasema kuwa responsibilities of leadership. Kitu cha kwanza, public trust lazima iwe exercised, Then kuna issue ya kiongozi, any state officer, William Samoei Ruto akiwa mmoja wao, must demonstrate respect to the people of Kenya. Then kwa hiyo same chapter hiyo ni cap 1:3 inasema kuwa he must bring honor to the nation. Lakini sasa ile kitu unashangaa hata Uganda peke yake
kutupeleka kupeleka Kenya mahakamani, hiyo si kuleta hadhi kwa taifa la Kenya. Halafu kuna jambo lingine ambalo inasema kuwa state officer must serve the people rather than having power to rule them. Sasa hapa ndio ile kisu inaingilia. Unajua ile kisu yenye nilipewa si kisu ya kukata sukuma wiki pale Malikiti. Ni kisu ya kukata wala ambao wananipinga pale kotini kwa sababu ya ama wanapinga zile sera ambazo nimeweka za kufanya nini, za kuleta maendeleo kwa Wakenya. Lakini sasa unashindwa kuwa hauwezi ukatumia kisu, kwa kisu hiyo inamaanisha kuwa ni vita. You are declaring war against wale watu ambao hawahisi kuwa matakwa yao yanawekwa ama yanapewa kipaumbele na serikali. So instead ya Ruto kutishia Wakenya kuwa hii kisu yenye nilipewa si kisu ya kukata mboga. Inastahili wewe Ruto akona attorney general, anaweza mtuma kotini afanye nini, baada atumie other lawyers, the likes of Ngatia, kwa siku hizi naona Ruto ameanza kuchukua services za huyu Ngatia. Anaweza amua kuchukua Ngatia kumrepresent kutackle, ikiwa ni mimi nimepeleka William Samoei Ruto kotini, ama Mkenya yote mwenye hajaridhika. Wewe chukua lawyer, kama uwezi jipeleka pale personally kucounter zile allegations ambazo zimewekwa, then mwenye koti charge ataamua ni nani ambaye ameleta ushahidi mzito ama kesi nzito yenye inaweza tilt ruling, alafu and life goes on. Lakini wakati unapata kuwa William Samoei Ruto anasimama kwa platform anasema kuwa hii kesi yenye usaweba mwenye ananipinga nitatumia kisu, that is wrong. Alafu na jambo lingine about demolitions, William Samoei Ruto must stop hii mambo ya kudemolish houses, cause yeye mwenyewe hii Western Hotel iko kwa public land. Hiyo ni mali ya umma. Hiyo shamba ni mali ya umma. So hawezi kuja aanze kujifanya kuwa yeye ndio Mr. Clean, ndio Mr. nini, anakimbia the whole country kudemolish houses za Wakenya. Hii wivu yenye William Samoei Ruto ako nayo na mali ya Wakenya ambao wamefight kwa muda mrefu kununua shamba ku build their houses. Hiyo wivu ni mbaya. Hata hiyo wivu peke yake itakuja kummaliza, mtaona tu, yani it is so sad by the way. Alafu na jambo lingine la mwisho, kwa naona masaa yako ndio yanaelekea
ukingoni, kuna issue of principle of leadership and integrity. Kuna mahali inasema kuwa nepotism or favoritism and corrupt practices zisije zikaonekana kwa any given leader ambaye ambaye atachukua nafasi yote ya uongozi. Sasa ndio tunaona kuwa kuhusu mambo ya nepotism, ukiangalia ma-CS wa William Samoei Ruto, angalia ni kabila mbili ambayo ina dominate. PS ni hivyo hivyo. Hata tukikuja kwa parastato, yani tukikuja kwa hizi ministries, alafu other state corporations, utapata kuwa ni one tribe ndiko majority inafuatwa na ingine, and that is very wrong. So William Samoei Ruto is right for impeachment. I will agree with the president of LSK, that is Mr. Theory, kuwa Ruto kuwa impeached ni kitu ambayo wamechelewa sana. Back to you, Mr. Bernard, unapofungasha studio. Okay, asante sana Bwana Haruni, tunashukuru kwa mchango wako, maoni yako, na ni muhimu kila mmoja aelewe kwamba nchi ya Kenya ni nchi ambayo inatawaliwa na sheria, na kama unataka kuwa rais ama kuwa kiongozi ni lazima utekeleze wajibu wako kikatiba. Wakati unakiuka katiba, basi sheria ni kama msumeno inakata mbele na nyuma. Kwa hivyo usione kwamba ukiwa na mamlaka basi wewe umefika. Kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na huyu Zakayo na timu yake watatimuliwa tu. Kwa hivyo ni Wakenya tukue mstari wa mbele kupigania nchi yetu, tuiokoe kabisa kabisa. I would want to appreciate each one of you for your faithful support and continued followership. Thank you so much for making the show very successful by your contributions, your participation. You are the one that keeps us going by reason of your support. Asante sana. Na ningependa kwa kutamatisha niwapatie the final verdict of the poll question. On Sound Candid Talk Live, we have had 22 votes cast. And the 22 votes cast, the question was, is Ruto's political interference responsible for the chaos in education, Kenya Power, and now Safaricom? And the verdict is 95% say yes and 5% say no. So whooping 95% agree that Ruto is responsible for the chaos in the education sector, in the power sector, and now in the private business sector. The same question on Sound Candid Talk, 234 votes cast, and the verdict is the same. Is Ruto political interference responsible for the chaos in education, Kenya Power, and now Safaricom? 94% say yes and 6% say no. That means the majority of Kenyans agree the interference, political interference and political interests are the ones bedeviling this country and causing the issues that we are suffering right now as a people. Now, ladies and gentlemen, calling it a day. Mato and the other team will come later and do their own feed. Thank you so much for being part and parcel of this engagement. Is how many? It's almost it's 29 minutes after 2 a.m. East African time. I must sign out so that I get set for the daybreak shows. But please, when we sign out, doesn't mean we are over.
Please ensure that you keep sharing the link with everybody else. Make sure you are helping somebody to subscribe. We really need new subscribers for the channel to grow and reach where it's supposed to get to. So no relenting. The work of all cannot be done by one. So let everybody be on the forefront of ensuring that our new subscribers are subscribing. And of course, we are growing our channels in every way. Whatever that is going on in this country will soon come to an end. Let's keep fighting. God bless you. Thank you so much. See you in the next show. Majina yangu ni Brian Ngika, na nafanya kazi ya beauty, kazi ya kunyoa, kushuka dreadlocks, kufanya massage na hata kupaka kucha, na mtaa ni mtaa wa Airways hapo Zebra Utawala. Yeah, na unatazama Sound Candid Talk. Watch, share, like, subscribe.